بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق من بعث معلما للناس وهاديا وبشيرا. من بعث معلما وهاديا وبشيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا لقاؤكم في محافل العلم والمعرفة وميادين البحث والتربية. نرحب بكم أجمل ترحيب في كلية التربية بجامعة الكويت، وعبر البث المباشر من برنامج اليوتيوب وبرنامج زوم مع المشاركين الكرام من الدول المختلفة. نتشرف بكم اليوم في المؤتمر الدولي العلمي الأول للمجلة التربوية بعنوان البحث التربوي في العالم العربي، وقفات وطموحات. أولت جامعة الكويت في موضوع النشر العلمي والدراسات والبحوث اهتماماً خاصاً، ذلك في سبيل تطوير المعرفة وإثرائها لخدمة المختصين في مجالات البحث العلمي والكتب وكافة التسهيلات الأكاديمية. ومن هذا المنطلق وفي هذا المجال يسرنا حضورنا الكريم الترحيب برئيس مجلس النشر العلمي الأستاذ الدكتور رشيد حمد العنزي، فليتفضل مشكورا بكلمة كريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت بين الصوت ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ الفاضل عميد كلية التربية، الأخ الفاضل رئيس تحرير المجلة التربوية، الأخوة الزملاء والزميلات، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في المؤتمر الدولي الأول للمجلة التربوية، وهو حدث يدعو للفخر إذ يتماشى وسعي مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت لتعزيز دور المجلات العلمية الصادرة عنه لتواكب التطورات الأكاديمية في أفرع العلوم المختلفة. واتساقا مع هذا النهج جاء المؤتمر تحت عنوان البحث التربوي في العالم العربي، وقفات وطموحات، ليسلط الضوء على مختلف القضايا الدائرة في فلك اهتمامات ميدان البحث التربوي في العالم العربي في الوقت الحالي، حيث يشارك فيه نخبة متميزة من الباحثين إقليميا ودوليا لتوسعة آفاق النقاش وإتاحة الفرصة الملائمة لتبادل الأفكار والمقترحات. وسيتناول المؤتمر العديد من الموضوعات التي تهم الحقل التربوي، كالدراسات البينية في مجال البحث العلمي التربوي، والمنهجيات الحديثة في مجال البحث العلمي التربوي، ومصادر تمويل البحث العلمي التربوي، الفرص والمعوقات ومعوقات النشر العلمي في المجلات ذات التأثير العالي، وكذلك المستجدات الحديثة في تطوير البحث العلمي التربوي. وأنني إذ أسعد اليوم برعاية هذا الحدث المميز، فإنني أتمنى له وللقائمين عليه النجاح والتوفيق. ولا يفوتني توجيه الشكر للمجلة التربوية ممثلة برئيس التحرير الدكتور الفاضل سلطان الديحاني، وأعضاء هيئة التحرير ومدير التحرير، وكل من عمل على إنجاح هذا المؤتمر. كما أتمنى أن يكون هذا الحدث نواة لفاعلية مستقبلية مميزة تستجلب المزيد من الإنجازات العلمية والأكاديمية لجامعة الكويت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذ الدكتور رشيد حمد العنزي على هذه الكلمة، رئيس مجلس النشر العلمي.
ونقدم كلمة خاصة لهذا المؤتمر لرئيس تحرير المجلة التربوية ورئيس المؤتمر، فليتفضل مشكورا الدكتور البروفيسور سلطان غالب الديهاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. راعي الحفل أستاذ دكتور رشيد حمد العنزي، القائم بأعمال عميد كلية التربية أستاذ دكتور فايز الطفيري، الضيوف الكرام، الزملاء الأفاضل، الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نعود بعد عامين من جائحة كورونا بحاضر آمن ومستقبل واعد إن شاء الله. نعود مع المؤتمر الدولي الأول للمجلة التربوية بجامعة الكويت تحت عنوان البحث التربوي في العالم العربي وقفات وطموحات، حيث يهدف المؤتمر إلى التعرف على آخر المستجدات في العملية في مجال آخر المستجدات العلمية في مجال البحوث التربوية، وتوفير منصة لالتقاء الباحثين فيما بينهم بهدف التعارف وتبادل الأفكار وتهيئة الفرص للباحثين في مختلف مجالات العلم وتشجيعهم على التعاون في المشاريع البحثية العالمية المشتركة. وهذا المؤتمر جاء تحت محاور 6: الدراسات البينية في مجال البحوث التربوية، والمناهج الحديثة في مجال البحوث التربوية، ومصادر تمويل البحث العلمي التربوي، الفرص والمعوقات، معوقات النشر العلمي في المجلات العالمية ذات التأثير العالي، المستجدات الحديثة في تطوير البحث العلمي، التكنولوجيا وعلاقتها في البحث العلمي التربوي. وجاء هذا المؤتمر ضمن الخطة التطويرية للمجلة التربوية وتحولها من نشر الأبحاث إلى بنك للمعرفة البحثية والتنمية المهنية، واستكمالا لمسيرتها الطويلة والمؤثرة في الميدان التربوي، حيث صدر منها 141 عددا حتى الآن، ونشر خلالها 1351 بحثا علميا باللغتين العربية والإنجليزية منذ نشأتها عام 1984، وامتدت الخريطة الجغرافية للمحكمين والناشرين لتصل حتى استراليا شرقا وأمريكا غربا، إضافة إلى 7 ورش متخصصة في الموسم الثقافي في العام الدراسي الماضي، وحصول المجلة على تقييم Q1 في التقدير السنوي لمعامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي أرسيف لعامي 2021-2022. وهنا لا يفوتنا الثناء على دور الأستاذ الدكتور فهد الخزي رئيس تحرير المجلة التربوية السابق الذي شاركنا في هذه الإنجازات. ولا يفوتني شكر وتثمين جهود اللجان التحضيرية والعلمية لهذا المؤتمر، وخصوصا هيئة التحرير والهيئة الاستشارية وجميع العاملين في المجلة، وشكر خاص للزملاء في قسم الإدارة التربوية لدعمهم لنا أثناء الإعداد لهذا المؤتمر. والشكر موصول لعميد كلية التربية وللزملاء في الكلية وجميع العاملين فيها على استضافة هذا المؤتمر وتسهيل عقد الجلسات في هذه الأجواء الرائعة. وشكر خاص للمهندس عبد العزيز العازمي لجهوده في نقل فعاليات المؤتمر عبر برنامج زوم والبث المباشر عبر اليوتيوب. وختاما نثني بالشكر للأستاذ دكتور رشيد حمد العنزي على رعايته ودعمه وحضوره معنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما الآن ننتقل بكم إلى الجلسة الأولى ومع المتحدثين الرئيسيين، ويدير الجلسة الأستاذ الدكتور محمد صايل الزيون. نبدأها مع دكتورة جين من جامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية عبر برنامج زوم.
تتفضل دكتور للتكريم. حياكم الله. تمام. تتفضل المجلة التربوية بتكريم رئيس النشر العلمي جزيل الشكر لرئيس مجلس النشر العلمي الأستاذ الدكتور رشيد حمد العنزي على رعايته الكريمة. ويتفضل رئيس تحرير المجلة التربوية بتكريم عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور فايز العنزي على دعمه المستمر للمجلة التربوية وكلية التربية. ضفيري. جزيل الشكر للأستاذ الدكتور فايز الضفيري. كما ويتفضل رئيس تحرير المجلة التربوية بتكريم الدكتور فهد الخزي على جهوده المبذولة في إنجاح المؤتمر. جزيل الشكر والتقدير لرئيس تحرير مجلة التربوية والقائمين على هذا المؤتمر من الجنود المجهولين وكذلك المشاركين الكرام. الآن سننتقل قبل الجلسة الأولى إلى عرض برومو خاص للمجلة التربوية، ومن ثم ننتقل إلى المشاركين خلال برنامج زوم وعبر البث المباشر.
أما الآن فسننتقل معكم إلى محافل العالم الافتراضي، محافل التكنولوجيا التي سخرها الله سبحانه وتعالى لنا فرصة كريمة على أن ننقل لكم كافة الخبرات الأكاديمية والعلمية برعاية كريمة من المجلة التربوية. ننتقل بكم إلى الجلسة الأولى، والمتحدثون الرئيسيون ويدير الجلسة الأستاذ الدكتور محمد صايل الزيون. نبدأ معها إلى رحلة عبر المحيطات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً إلى جامعة فلوريدا، وسنقدم لكم مع الدكتورة جين Writing for Top Tier Journals in Education. هذه الأمور التي قد نراها سهلة الآن كانت علينا أن نستصعب كل ما قد ذكر سابقاً في أن عالم التكنولوجيا وعالم العن بعد ليس بالأمر السهل. اليوم إن شاء الله راح ناخذكم مع المجلة التربوية وتحت هذا العنوان باستفادة جديدة. دكتور جين. I can say good morning for you from Kuwait. I don't know what's the time there. Good morning. It is almost 2:30 in the morning. We are very sorry. So it's about technology, and it's far away from us. So we are so happy to be here with you, inshallah. Thank you. We will start with Dr. Jane from Florida University. We will talk about writing for top-tier journals and education. Would you like me to begin? Yeah, for now, yes, please. Thank you so much. Good morning. Thank you for the introduction, and good morning to President Al-Badawi, Professor Al-Anazi, Professor Al-Dehani, and good morning to all of my international colleagues who are attending this conference in person and virtually. My name is Jane Crockett from the University of Florida, and it is my honor to be with you this morning, connected by Zoom so that we can all be together in different places and together across different time zones. The conference committee has put together an impressive collection of scientific papers for presentation today and tomorrow. The topics address important concerns for educational researchers, those of us who conduct studies and who write up the results and publish them. I hope that my remarks this morning will serve as an introduction to what promises to be a stimulating conference for our field. So I'd like to share my screen now. So let's begin with some questions. What motivates an author to write? The simplest answer is that an author writes because he or she has something to say. But what motivates an author to publish? The simplest answer is that an author publishes because he or she wants others to read what is written. As professors of education, we write and publish our research so that we might contribute to our profession's dialogue with timely, relevant, and new ideas. We publish in educational journals because they are the primary means of communication within our profession. Rewards follow from publication in prestigious and frequently cited journals. And we all want to see our research published in the most prestigious outlet that will accept it. Publishing in top-tier journals can open doors
to prestige, recognition, and tenure. But for many scholars, successful publication remains a worthy but elusive goal. I hope that you're able to hear me all right. Okay. In my remarks today, I offer recommendations and resources for writing high-quality articles in top-tier journals in the field of education. I focused my remarks on facing the challenges of top-tier publication, the technical challenges, and personal attitudes that help us meet those challenges. I use sources gathered from research and professional publications, from my own experiences, and from the practical wisdom of many of my colleagues who are experienced editors and reviewers of top-tier journals. These are the specific topics to be addressed. The technical demands. Who publishes in top-tier journals? What are the criteria for high-quality journals in education? What are the characteristics of high-quality research? Why do papers get accepted? And then there are the personal attitudes that suggest you cannot publish what you do not write. You cannot publish what you do not write well. The importance of aiming high and producing high quality scholarship that serves your community. So let's take a look at some of the challenges to publishing in top-tier journals. And let's take a look at who publishes in top-tier journals. Only very few researchers publish very many articles in top-tier journals. Only a few hundred researchers publish in top-tier journals over their entire career. And most researchers do not publish in top-tier journals. This publishing behavior has been found repeatedly in scientometric studies over time, and there are several reasons for this publishing behavior. Not every study should appear in a top-tier journal. It is very important to know your own goals for a particular manuscript. There are many reasons for publishing in a variety of journals, depending on the audience you wish to influence. It is not correct to think that only good research is published in top-tier journals. But another reason, a sadder reason for this publishing behavior, is that some authors do not fully understand the reasons why papers are accepted in these journals. So let's consider what is meant by a top-tier journal. The question of what is a top-tier journal is a controversial one. The criteria can be different across different academic disciplines. Some disciplines rely almost exclusively on quantitative citation indices, which often do not index large numbers of education journals. Relying on a single quantitative measure, such as an index factor, to define a top-tier journal can put educational researchers at a disadvantage. To reduce an overemphasis on single analytics, educational researchers Richard West and Peter Rich proposed a three-dimensional framework of rigor, influence, and prestige for evaluating scholarly publications in our field. So rigor, for example, addresses these questions. How does the acceptance rate compare with other journals in this specific discipline? What type of peer review is used? Is it editorial? Is it blind or double-blind reviewed? How many reviewers are used to make decisions? How well known and respected are the editor, the editorial review board, and the reviewers to other scholars in the field?
Influence addresses these questions. Is the publication indexed in the Web of Science or Scopus? If so, what is the impact rating or the citation count, the H index, or the Simajo journal ranking based on Scopus? What is the open access policy of the publication outlet? Outlets that embrace open access delivery have the potential to be more influential because the articles are more easily found by internet search engines. But ease of access does not always mean greater influence. What is the circulation of the publication outlet? This is also only an indicator of the potential for influence, as greater circulation does mean the potential for higher readership and greater influence, but not always. And prestige can be addressed with questions regarding if the publication is respected by scholars, and if the publication is published by a well-known publisher or sponsored by a major professional organization. So let's take a quick look at some examples of putting these criteria to work. These two journals are both top-tier journals. The first one has a very selective acceptance rate of 8%. It's quite rigorous. It is peer-reviewed and it is double-blind reviewed so that neither the author nor the reviewers know the identity of one or the other. The journal has a journal impact factor of 12.5, and in most disciplines, a journal impact factor of 10 is considered excellent. This journal has a journal citation indicator of 5.54. And a journal citation indicator, or a JCI, of 1.5 has a 50% more citation impact. So as you can see, this journal exceeds that by quite a bit. This, as far as prestige is concerned, this is the flagship research journal of the largest research association in the world, which is the American Educational Research Association. The journal is the Review of Educational Research, the #1 most prestigious journal in the field of education. The Review of Educational Research only publishes literature reviews, and articles that are literature reviews typically get the most citations. If you have a study that is not a literature review, you would not be submitting it to the Review of Educational Research. But let's take a look at the second top-tier journal here, which is very representative of many top-tier journals in the different subfields of education. This particular journal has a 20% acceptance rate. That's very respectable and selective. It is peer-reviewed and double-blind peer-reviewed. It has a journal impact factor of 5, well above the threshold of, above 3, which indicates good. And it has a JCI, journal citation indicator, of 2.21, above the 1.5 threshold. With regard to prestige, this journal is the flagship research journal of the largest professional association serving the subspecialties of special education and gifted education, which happen to be my fields. And this would be the Journal of the International Council of Exceptional Children. The journal is called Exceptional Children, and it is the #1 most prestigious journal in the field of special education. But let's take a look at the next level. Whoop. There we go. #2 would be at a second tier, in a second quartile. It still has a very respectable acceptance rate. It is peer-reviewed, double-blind reviewed, but it has a lower journal impact factor, below the threshold of 3. It has a lower JCI than the threshold of 1.50, so it is not as influential as the top-tier journals. With regard to prestige, however,
This journal is widely respected by researchers and is among the top 3 most read and used by them. So it has substantial rigor, it has substantial prestige, but not as much influence because of the impact factor. Then number 3 and number 4 tell a different story. So quickly looking at those, we can see number 3 has a respectable acceptance rate, but it's editorially reviewed. Only the editor determines what gets into the journal. It does not have the rigor of peer review. It has a much lower journal impact factor, much lower journal citation indicator. However, this journal is widely read and has a very wide circulation. It is read mostly by practitioners, school administrators, and teachers. And practitioners apply research. They do not cite it, which weakens the influence of this journal. The 4th journal has a very high acceptance rate at 66%, but it is peer reviewed. It does not yet have an impact factor, and it has quite a low journal citation indicator. This is a less well-known journal because it is a new journal. And so the hope would be that with this framework in mind, the editors and the editorial review board can work toward increasing the rigor, expanding the influence and prestige of this journal. So next, let's consider items that are the characteristics of high quality research that gets published in these journals. There must be a thoughtful research design regardless of the methodology that is used. This requires understanding and following the guidelines for each methodology. These are often published by major organizations. I'm most familiar with the guidelines published by the American Educational Research Association and the American Psychological Association, and also the framework provided by the RAND Corporation standards. It is also important to follow the guidelines for reporting research, such as the American Psychological Association's Journal Article Reporting Standards. These are called the JARS. And the JARS are a set of guidelines designed for authors, for reviewers, for editors to enhance the scientific rigor in peer-reviewed journal articles and to determine what information gets reported in scholarly papers. So if you were to link to that link that is on the slide, you would come to journal reporting standards for quantitative research, qualitative research, and for mixed methods research. Using those standards will make your research clearer and more accurate. For quantitative research, the use of the standards increases the reproducibility of the science. For qualitative research, using the standards will increase the methodological integrity of the research. But know that the standards evolve constantly. And let's take a look at the RAND standards, which were just released 2 months ago on January 24th, 2022. There are 6 standards in this framework for high quality and objective research, regardless of methodology. But these 6 standards should result in the production of high caliber, high quality research and analysis. Engagement is where it begins, interacting with people who have a stake in our research. Research should begin and be informed by and help real people. The second standard is inclusion, including all important perspectives throughout the research process, not just our own perspective or those of others who hold our own views. The third standard is relevance, seeking to inform and influence effective and timely solutions to important problems of policy and practice, globally and in our communities. Rigor is the fourth standard, conducting objective analyses grounded in clear purpose, using sound logic and the most appropriate theories, methods, and data sources available. The fifth standard is transparency, explaining our research
analysis, and findings and recommendation in ways that are understandable and usable to others. And finally, legitimacy, conducting research ethically, avoiding conflicts of interest, and maintaining independence and objectivity. So with these technical demands in mind, let's consider why papers are published in top-tier journals. There are required elements that must be present, such as the basic idea should be exciting or new. The research questions should be important, not trivial. The article should address popular themes and should use or develop theory. So for an example of required elements, there is a forthcoming article in the journal Exceptional Children addressing the topic of autism, which is a popular and important theme internationally. This study builds on previous intervention science and introduces a novel use of economic evaluation methods to examine the time and financial costs associated with implementing two popular interventions in schools for children with autism. The results should be useful to policymakers, to school administrators, and others who make decisions about what intervention strategies to use based on their usefulness and their economic cost. So now let's turn from the technical, let's go first to the enhancing elements. The enhancing elements that help a paper get published include following a recognizable formula. That's the importance of the guidelines and the journal reporting standards. The article should cover the key literature sufficiently to show that the science is grounded in previous science. The article is written clearly. It uses new methods effectively. It has a sufficiently large and or well-described sample, sufficiently large if it's a quantitative study, and a sufficiently well-described sample if it's a qualitative study. Also, the article should not vehemently contradict the work of major scholars. It can certainly contradict the work of other scholars, but it should do so with respect and intellectual engagement. So now let's take a look at the personal attitudes and behaviors that can help get the articles published in top-tier journals. First of all, you cannot publish what you do not write. So make writing a priority and be consistent. Some people can write for an hour and then go teach a class. Others need to block out time to be creative and consistent with their work. Make sure that you book in time on your calendar, just as you would book in time to meet with someone. Meeting with yourself to conduct your writing is essential to your career. Clarify your line of research. What is your passion? What does society need? We know that the most satisfying and productive careers are a match between one's passion and what society needs. Unify your work so that when someone sees your name, they know and have a sense of what you have to say and what you're studying deeply. Make a 5-year plan and move toward it. You cannot publish what is not done well. So begin with a strong purpose and know what questions need to be asked because you've studied the literature deeply. Consult with others and use your mind bank. As doctoral students, we have a mind bank, our dissertation committee, other professors who can help us. When we move into the professoriate, it's important to create your own collegial circle of other professors who you can draw down on their wisdom to help you with your research. Look for opportunities to meet with other researchers as we're doing at this conference
and consider writing with an experienced author who has published in a journal in which you would like to publish. That can be a very effective strategy. Aim high. Submit to a high quality journal. Do not hold yourself back. If the editor sends your paper out for review, you will gain good feedback, even if your paper is rejected from that top-tier journal. You can then use the reviews to improve the paper for submission to another journal. Maintain a publication pipeline. Always have publications in print, publications in press that are waiting to be published, publications submitted for review, publications in process that you're working on alone or with others, and publications in the planning stage. And finally, you can produce high quality scholarship by using good technique, positive attitude, by writing, and writing, and by collaborating with others. Working with others contributes to high quality research. And finally, know that if you publish 2 good papers a year, you will leave an important legacy to the field of educational research. Thank you very much. جزيل الشكر للدكتورة جاي من جامعة فلوريدا على هذا العرض. Thank you so much. You took us step by step and I cannot say only thank you so much. You're so welcome. نعود الآن إلى العالم الافتراضي. العالم الافتراضي ما بين العالم التقليدي والعالم الافتراضي هناك الكثير من المشاركين. ومرة أخرى نرحب بالأستاذ الدكتور محمد صايل الزيود رئيس الجلسة الأولى مع المتحدثين الرئيسيين. شكرا. حياك الله. صباح الخير، كيف حالك؟ صباح النور والسرور. احنا نتكلم الآن من عالم تقليدي. الآن نترككم انتم متواجدين معنا. يبدو انكم بديتوا قبل الموعد، كان الجلسة 9:30 فانتم بادين الساعة 9، فأنا عشان هيك عندي في الجدول 9 عادي. حياك. يعني الجدول اللي وصلنا نحن على الساعة 9:30 الجلسة هاي الجلسة الأولى. أهم شيء تواجدك دكتور. عندنا الحين حاليا ما شاء الله تبارك الله المسرح ممتلئ، نبي إدارة جلسة لموضوع متميز وأنت ما شاء الله تبارك الله الحين متواجد معنا. Thank you very much. حياك الله. Thank you so much for inviting me to be part of this conference, and my pleasure actually, and I am really honored to be with you today. And I would like to thank Dr. Jean for her excellent presentation and the great information and details that she gave to us about, the how to publish and how to handle the top gear, top, let's say, journals. And I think it's one of the main challenges to us here in our region, in the Arab world, how to publish and how to go through this very, complicated process, as we don't have maybe the full command over the language, the excellent language to publish in these journals. So our task is really complicated because we have to write in Arabic or translate, then we have to meet, the high quality standards for these journals. So we have maybe double task or double mission here when we talk about the publication in these journals. So thank you very much, and we highly appreciate your presence with us today. And hopefully we can, have maybe more details about the procedures, how maybe the researchers can handle, the step-by-step, the process of publication, especially with the high, rate of rejection from these journals due to the, quality of the research papers that we publish or we produce in our region. So thank you so much, Dr. Jean, and we highly appreciate your role here. And our next speakers, our colleagues, Dr. Julia and Dr. Danny, and actually they are coming from University of Colorado, Denver,
And we highly appreciate your participation and your upcoming presentation. Dr. Julia, an assistant professor at the University of Colorado, Denver School of Education. She received her PhD in Educational Leadership and as well MA Masters in English Literature from the American University of Beirut. And Dr. Dani, as well, her colleague from the same university. We highly appreciate your role today and your attendance in this conference. And I will just ask kindly Dr. Julia to start her presentation. So thank you in advance, and we are really excited to hear your talk. Thank you. Just a moment. Can you hear me? Yes, that's okay. You just go ahead. Yeah, please. Perfect. And you can see the screen? Yes. Perfect. And Danny is with me? Yeah. Yes, I can hear you very well as well, and I can see the screen. Excellent. Okay. Well, thank you so much, Dr. Crockett, for your insightful presentation. I guess the lovely part of all of this is the synergy that we have between the two presentations. Thank you so much, Professor El-Ziyud, for the introduction. But before we start, let me say that this is a great opportunity. It is uplifting to see such great efforts are being put forward to highlight research under the efforts of President of Kuwait University, Professor Badr Badawi, the Chairman of the Academic Publication Council, Professor Rashid Al-Ainazi, and the Editor-in-Chief of the new journal, Professor Sultan Al-Dahani. As you mentioned, I'm Julia Mahfouz. I'm an assistant professor at the University of Colorado. My research focuses on the cognitive neuroscience of emotions with education leaders, and I'm so glad to be amongst you. Right. So let me also introduce myself. I'm Danny here as well. Julia's colleague. My research spans into the healthcare sector and partnering with local authorities on the healthcare research. I would also like to thank Professor Mohammed El-Ziyud for chairing and facilitating this session and giving us this opportunity to be part of this presentation to the audience of the Kuwait University. Julia? I would like to set first the stage for our remarks by disclosing that we belong to the school of thought of those dreamers who consider striving for higher education as preparation for life and not just for the job market or for publishing in highest impact journals. We see it as the best tool for social change. We believe wholeheartedly that the universities and research institutions in the Arab region should be the hub for intellectual discussions that become, by design, the key drivers for transforming the issues of our society, such as the realities of inequity, poor education, quality, that we have been stuck with far too long in the region, into tangible policies that lead to actual change. All right, so we'll kick off with the agenda. In lieu with the title of the first International Scientific Conference of Educational Journal, entitled Educational Research in the Arab World, Turning Ambition into Reality, Julia and I will be building on Dr. Crockett's presentation, which focuses on what constitutes the high caliber research. This presentation is the outcome of a long reflection on the status of knowledge production in the Arab world by the use of not only empirical observations research, but also what has been done by Hanafi and Arvanitis in 2016 and their published articles. For today, we will try to discuss basically how do we turn research into the change we want to see in our country. And so we will focus on the types of the research, the aspects of the research needed in the Arab region, and as well where to go from here. In recent years, we've witnessed a proliferation of research publications and academic institutions in the Arab region. For example, the number of publications has increased consistently in the educational leadership societies if we are to compare it over the past 2 decades. More than 4,000 academic departments in the region at university college levels perform research. About half in the natural sciences and half in the humanities and social sciences.
In a parallel way, the number of university graduates in the Arab world is increasing as well tremendously. The Arab governments are showing good faith and making genuine efforts to place research and development and science, as well as technology, high on their agenda. Although these evolutions demonstrate a valuable stock, the progress of research and development in the Arab world compared to the rest of the world still lies at a very critical and fragile juncture. Many of the salient features and problems of the research environment in the Arab world are common to those of other developing regions as well. Some scholars are pointing out that the Arab region is flagging farthest behind. For example, if we look at the production of research in the social sciences, Musbah and his colleagues found that the Arab region is nowhere to be other countries. So what are the aspects of research that we need to be aware of as researchers and research institutions? I mean, this knowledge production is for whom? Like, is it for us, for the global educational societies? Is it for communities? And another important question to pose here is also, for what is this knowledge production? Are we discussing ends or are we discussing means? So borrowing from Michael Buraway's 4 types of knowledge, I'm going to explain the 4 types of research that we need to consider that would be important not only for ourselves or research itself, but also for our communities. Remember, as you develop your own research identity, you need to think of research or knowledge in 5 terms. So here are the spheres of research we work from as we progress in our research world. We have first the private research or the private knowledge, which is basically the type of work that you as researchers need to work on individually. It is the first steps that defines who you are as a researcher. For example, what type of research am I interested in? What am I passionate about? What type of topics do I really want to delve deeper into learning about and exploring? What method approaches do I need to learn in order to answer the research questions I'm interested in? What literature and readings do I need to prepare for? So this private type of research could be relevant to your own beliefs and values and what drove you to become a researcher in the first place. Then we have the professional. The professional seeks to emulate the natural sciences in the pursuit of knowledge. So faculty and researchers give priority to the promotion variable that Dr. Crockett talked about to contribute to the knowledge and adding value. So here we have the author's interest comes first. So here, one starts focusing on the high impact journals, like the rigor needed to be visible on a national and international level or local and global level. The professional basically focuses on developing your research identity that will define you as a researcher and how others perceive you, basically becoming an expert in a certain topic. I want to emphasize here the idea of research identity, because in order to become experts in certain fields, we have to be selective in what projects and studies we get involved in. For example, I was all over the place when I started with my career. I was interested in so many ideas that I wasn't, I wanted to explore each and every single idea proposed to me. But I was advised that this would not help me in the long run, and I need to be focused to zoom into 1 or 2 foci that will lead all the work that I do in order to become an expert in the specific domain. So this is also helpful because as one can start building one owns studies as they move forward and explore different dimensions and angles that need to be addressed in studies. So one can study the same topic from several theoretical frameworks in different contexts within multidisciplinary perspectives. In this way, you would have a comprehensive, inclusive knowledge of the topic. You could also understand the gaps, the studies, and all the work that is done by you and others on this topic. So people would start connecting you with the field or that kind of specific expertise. And you'd have your own group of scholars whom you can engage in intellectual conversations with and collaborate with them. So after doing research studies on certain topics and becoming involved in the work that you do, you start moving from just producing knowledge to becoming more critical, and thus start thinking of producing reflexive knowledge. And here comes the critical part where, and we think of it as the higher order of research. So the critical seeks to expose the values, hidden assumptions that the professional seeks
to bring to bear on issues and critical topics. First, in the Arab region, the profile of the intellectual is very well known, right? We know that typically he or she is a theorist who talks about tradition, professional development, student learning from Western perspectives, modernity, democracy, identity, Arab unity, globalization, and so many others. But we tend to avoid stepping into the society to conduct empirical research. Researchers prefer, unfortunately, in the Arab region to avoid to talk about critical issues. So coming from power and study as a taboo in our Arab region, we tend to revert to avoidance, which is opposite to the intellectual engagement. An example in education, for example, we do have the phenomenon of bullying in schools. Are we actually addressing it? No. Why? Because if we are to unpack the reasons, we may find that our societies have cultural traditions that we are not allowed to address or change. And here societies, I mean by that, the societies within the schools and outside, like as in families and so. So we end up talking about how bullying is affecting student achievement, for example, or well-being of students, but we do not address the core issues of why this is happening. And so we grow professional in the research work that we do. And as we grow in that sense, it is important as researchers and experts in whatever topic we select to step further into becoming critical of the research itself and voice our fallacies, the arguments, the questions that we need to be asked, and play the role of a positive change agent in our communities. So when one has established themselves as a critical researcher with a specific research identity and prolific repertoire of publications, we could say that you have established yourself as a scholar and is ready to step into deeper work and be involved beyond the university and the research sphere. So you have built the knowledge and skills to make change on policy level and be visible in the public sphere. So the policy aspect of the type of research basically seeks to provide knowledge to be used to solve, to help understand specific problems, issues, challenges within our field of research, meaning this is kind of instrumental knowledge similar to the professional. But unfortunately, and I'm being here again blunt, the Arab states of our region seem to not be that interested in having evidence-based policies, or at most selecting some facts and disregard analyses that counter a proposed policy due to the traditions of the culture. We as researchers need to play an important role in how policies are being made and impose our presence on the policy level. I give here another example from the education field, but this time it's a positive one. Dr. Rima Karami established, for example, a collaborative action research initiative called Tamam, that focuses on refining the process of leading sustainable school-based improvement towards schools that are proactively engaged in their communities. So she started the work in 2007 and has turned this into an educational movement that spans 8 Arab countries, comprising of 70 schools, collaborating with 32 researchers from 12 different universities. So she did not stop there. Her work led to change in policies in Lebanon around professional learning. And now the Minister of Education in Saudi Arabia has adopted the project to be implemented across the whole district. So you could see the sustainability and the work that she continued on led to this kind of change and an impact not only in one school or one country, but also to several countries, and then moved further to improve policies and governments. So it is really important to think about how our research work moves from private to the professional, to the critical, to policy, and then to the public. So the last sphere here is the public. So this is when you as a scholar become a public figure. The public here emphasizes accountability to and engagement with the public. You start writing not only for your colleagues and the societies you belong to academically, but also to the general public through newspapers, practical journals and magazines. You could be on TV, engage in public awareness campaigns, be involved in political dimensions of your scholarly work. So this may take the form of traditional top-down public intellectual model, or a deeper form of engagement based on dialogue and co-production of knowledge, just like the Tamam example that I gave you. And another not so pleasant example here is scientists in our Arab region have so far excelled at characterizing the many facets of, for example, poverty.
but have failed to converge in providing, for example, a comprehensive policy agenda to resolve the problem at its roots. More of this typical and narrowly kind of focused type of research will only confirm the inextricable kind of links between the characteristics of the poor with reference to the consumption, savings, and productive behavior on one hand, and their access to education, health, and employment opportunities on the other. So what I'm trying to say here is that the Arab world has more problems in knowledge use than in knowledge production. We do produce a lot of knowledge and research, but we do not really deal or translate the academic research into policy and public awareness. Research will read by, or at least research that could be read by a few people who constitute an elite that is disconnected from the society, and thus the research will not have an impact on our society. It is rare to hear, for example, professional social researchers speak in the public sphere in the Arab region, when it is really important and our job to be present and translate our work to the public. So we become an informed, educated societies who make responsible decisions based on evidence and research. It is also important to understand that we need both the public and the professional researchers. We need both who are in a synergic kind of relationship with one another. There needs to be a dialogue. So when you look at these spheres, that doesn't mean to be hierarchical, right? One could move from one to the other and could start sometimes, for example, at the policy stage before even creating their own professional research or who they are. So to put it in a different kind of way, our role as researchers needs to be or to become more participatory. We need to move from transitional research or knowledge transfer, as in reporting of the results we found from our studies, to engaging the communities that we are doing research with through participatory action research. We need to learn the context with and from our participants. Like, we also need to learn the spaces that we are doing research in. In the Arab region, we can see that there is a drive to emulate the West by trying to bring that rigor and prestige to the research that we do, which is great. The researchers of the Arab region also want to publish globally and be visible and present on the global front. But we need to channel the communication in order to understand and implement the new ways of knowledge into the work that we do. However, at times, by doing so, we end up forgetting the need for the local, for our work. So we need research studies that are less focused on the traditional colonizing research to the various types of community research that involves the communities. We need to be present on the ground, learning from and with our communities in order to have a better understanding of their needs and be able to engage in meaningful research. And as a result of that, maybe publish theoretical frameworks that are only focused on our own kind of context and the Arab world. Perfect. And how does this translate into the Arab region and the work that is being done? I think we will discuss four major aspects that we believe are critical and important enablers here. The types of research are actually four. As you can see, the type of research, the intellectual engagement and collaboration, the role of research, and of course, at the end comes as finally the language. So let's go into the types of the research. So basically, types of research. So it's important when engaging in research and choosing a topic to really think carefully about the type of research you are conducting. How meaningful is it to me? How meaningful and relevant is it to my community? How does this research help advance the field forward on a global and at a local level as well? How can my communities and the country as well benefit from such research? Another important aspect of Rigor is that at many times the research study that we are interested in is multifaceted and could only be answered if we include other fields and disciplines and methodologies. Then we go to the intellectual engagement and collaboration. The university system and the system of knowledge production greatly influence the formation of elites in the Arab world. Many factors play a role, but we will focus here on compartmentalization of scholarly activities. Universities have often produced sometimes silos inside each nation state, and they
don't necessarily communicate with one another. They are either elites that publish globally and perish locally, or elite that probably publish locally and perish as well globally. And this is in reference to Hanafi article in 2011. This is apparently is a pitfall on a couple of levels. We need to discuss the research work that we do with others within our department, our fields in various contexts, conferences across universities, to connect and shape and share ideas with others as well, other scholars in different disciplines, reach out to researchers, collaborate with others who may have different expertise, methodologies, and perspectives. There is always a benefit in blending and bringing to the table new experiences and new learnings from other scholars and other disciplines. Sometimes the bigger the team, the stronger the research is. We also need to share not only ideas, but also our data for the public use. We need to build big data repositories that can provide researchers with data sets for inclusive research on a country level. So documentation here is extremely important in order to be able to get back and access to this database and retrace the work that we do and have availability to repeat and build on the research work, and in order to be able to conduct longitudinal work as well. We must translate as well our academic research into academic awareness. We need to ask ourselves this question: how does our work further our thinking on these topics? How does it expand the field's knowledge for better understanding? How does it inform policies? How does it enable change? By saying so, it's important to highlight that our role is not to give advice on all matters, whether we know about it or not, but also to engage authentically with others in an attempt to unlearn and learn together. It is rare to hear professional researchers speak in the publishing sphere, when in reality, scholars should translate their work to become relevant and informative, not only to their academic spheres, but also to all citizens. Societies improve and advance when each and every, of course, citizen has an access to this information and knowledge and facts, and it's evidence-based ideas, so they can make informed decisions and take the fact-based approach and perspectives. We need to cultivate these cultures that are engaged in intellectual conversations, and we as researchers need to bring these intellectual spaces as well to the public. My third point here is the role of research. And of course, we also need to be on the ground, understand what the real issues that our fields are facing or is missing. Hands-on, as we say. We should engage with the communities to have that better understanding of what the real problems are and make our work relevant, tangible, and speaks and relevant to that space and help address the society's needs. In doing so, we should think strategically as well. So while we're having zoom in or hands-on on the details on the ground, we should always keep in mind that the strategic objective is in check about our role, about how our research studies could move from just diagnosis to actual impact and actual actions on the ground. The following example, for example, illustrates it. In the Science Against Poverty conference attended by many people from all over the world, the former president of the UNESCO, Mr. Zaragoza, said that he would not go to any other conference where people do their diagnosis on poverty. He was actually asking researchers to provide knowledge about the solutions in order to make the link between research and social impact useful for citizens' lives. This is the reason why social impact or the debate of social impact is becoming more and more relevant for society. With the idea of losing support from civil society and politicians, researchers think that politicians should implement what they say, but it's important to show them the evidence of the social impact and the improvement linked to the research process. If the research had no improvement, there would be no political or public support. I think adoption here is key, and see the benefit and the outcome of the research and how does that drive better outcome to the society. That would be a good approach. So the local policymakers would adopt that research in their policies across the communities. So some scholars tend to discourage academics from being involved in politics and consider that this cannot be accompanied by any critical disclosure or discourse. This attitude becomes clearer when the faculty serve in elite universities.
the rupture appears not only by the fact that professional academics do not care about policy, but also the other way around. A glance at the profiles of the consultants conducting policy research for state and international organizations reveal that around 3/4 have never published in academic journals or books. There are no traces of fieldwork, and most of the output recycles the work of the others instead. These consultants seem to be lacking probably consistent reflexivity. We need to challenge that status quo. We need to challenge that phenomena and be present where decisions are actually being made. So when it comes to dissemination, it is rare to find books written by scientists that are read beyond the academic realm in the Arab region. We need to write for different audiences so that our work becomes the vehicle of public discussions about the gaps, the promises, the pitfalls, the successes, realities of our lives, and how to improve them. Jumping to the last point here on how does this, how can we translate this into the Arab world is actually the language. And I think we need to address the issue of language. English has been the international language of science so far. Other languages that served as international before are losing ground in international communication. But science and research also need to communicate with society. When at work, science is always needed, prioritized, funded, organized, performed, communicated, interpreted, applied, and taught in certain societal and cultural contexts. Of course, what we're looking here is higher adoption rate. So if different languages are spoken and written in these contexts, for example, you will have more scale and more engagement with different scholars across the communities. For this reason, no hegemonic language in science has ever been practiced alone. And global English cannot be expected to dominate as well alone. To fulfill its responsibilities, science needs to be multilingual. In that sense, the Arab world obviously needs to play an important key role here in how we disseminate our work. We need and we should communicate in Arabic as well as be visible to our local spheres and local communities. This concludes our presentation or the slides for today. Before I give back the mic to Julia, I would like to thank everyone and Dr. Muhammad Al-Zayud as well for chairing this session and for everyone on this call and giving us the opportunity to present and share our, our thoughts and our ideas from across the globe. And back to you, Julia. Yeah, I echo Danny's thank yous. And I could also end it with just this quote by Henry Ford: coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. And I hope that we continue these kind of conversations in order for us to bring forth collaborative ideas, projects, as well as just engagement in this kind of intellectual space where we'll be able to discuss in a critical way the work that we do. Thank you. Thank you very much. Thank you so much for your lovely, valuable presentation and the rich data information that you just mentioned about the educational research or the recent trends in the educational research in our region. And I totally agree with your thoughts, your ideas, and your outcomes that we actually in our region we have maybe different issues challenge the educational research. You mentioned so many details about these challenges, but maybe things that we have to work with the educational authorities mainly here in our region in order to handle these issues. We know the challenge mainly not only because of the educational researchers, but also because of the lack of the implementation of the outcomes of our research. We produce research, we produce educational outcomes, but unfortunately, we don't see the real impact of our research on our educational systems. In addition to what you mentioned, we have certain limitations due to some political, social, cultural, religious factors. We are unable maybe to move on and handle or examine all issues without thinking about the limitations due to
certain things related to our region, to our cultures, and maybe to our social context. So these are really very interesting thoughts that you just mentioned from your research. And thank you so much, and we highly appreciate your presentation and your presence today with us. I'm not sure if we have questions or comments from our colleagues in Kuwait. If Dr. Anwar, if you have something from our audience in Kuwait. And before I go to the question, just I would like to thank Dr. Sultan, Dr. Mizna, and the team in Kuwait for inviting us all to be part or to take part in this conference. And inshallah, the outcomes, the recommendations of the conference will take place in the near future to help the educational researchers mainly to move on and to build a better future for our countries. Dr. Anwar, if you have questions from our colleagues in Kuwait, then we are happy to have them. Okay. في أي سؤال؟ أوكي. جزيل الشكر للمشاركين الكرام من المتحدثين الرئيسيين لمؤتمر البحث التربوي في العالم العربي وقفات وطموحات. وجزيل الشكر والتقدير موصول للأستاذ الدكتور محمد صايل الزيود على حسن إدارة الجلسة، ونعتذر لك مرة أخرى، يحدث دائما. شكرا جزيلا. شكرا. Thank you so much. يعطيك العافية. أما الآن حضورنا الكريم عبر البث الافتراضي وكذلك في المسرح المتواجدين في كلية التربية. نأخذ الآن استراحة لمدة 15 دقيقة على أن نعاود بإذن الله في الساعة 10:45 دقيقة بتوقيت دولة الكويت. شكرا جزيلا. So break time. Thank you very much and see you later. Thank you. Thank you so much. So good to see you all, by the way. Thank you. And nice pleasure meeting you. Thank you. See you later. Thank you. Take care. Bye. Bye. We could connect as well afterwards. Take care. Thank you. I thoroughly enjoyed your presentation. Thank you so much. Thank you. Thank you. And I'll make sure to connect as well. I would love that. That'd be great. Take care. Bye. Bye. Bye, Dr. Crockett. Bye-bye. Bye. Thank you, Anwar and Nazna.
Hi, this is Eddie. Hi, Dr. Adi. Nice to meet you. Welcome. Yeah. Hi, Dr. Adi. Nice to meet you. Welcome. Yeah. Okay, Dr. Adi, Dr. Sharif is going to start first, and then we'll continue on with Dr. Muhammad, and then you're going to have the last 15 minutes. Is that okay with you? عدنا معكم حضورنا الكريم في مسرح كلية التربية في جامعة الكويت وعبر البث المباشر من برنامج اليوتيوب مدمجا مشاركينا الكرام عبر برنامج زوم. نبدأ الآن الجلسة الثانية لمؤتمر المجلة التربوية التابع لمجلس النشر العلمي بعنوان البحث التربوي في العالم العربي وقفات وطموحات. يترأس الجلسة دكتورة نادية الرياحي فلتتفضل مشكورة. حياك الله. Sure. Hi, everyone, and thanks to the organizers for inviting me, Dr. Meznad, Dr. Sultan, Dr. Mohammed, and it's just an honor to be here. So thank you so much. I love being able to share my knowledge and to learn from you as well. I am an assistant professor at Utah State University, and I teach social foundations of education and diversity in education. My research interests encompass refugee education and migrant group education as well. Thank you. So I'm an Iranian citizen, and I conducted my first research project in Iran, in Tehran, Iran, at a women's center. And that was my first experience conducting a field work in an NGO. And then I became interested in Arab NGOs by virtue of having friends in the region, being connected to NGOs in Lebanon, and then I received a Fulbright, and that's how I met Dr. Mohammed, and I started working with an NGO there as well called Sawiyan. So I've had this NGO experience in 3 different countries, and it's just been such a great learning experience for me. Okay, awesome. Okay, great. So this is the title of my presentation. Oh, let me start my clock. I can get long-winded. I don't want to do that. Okay. So NGO education, technology, literacy, and subaltern pedagogy, teaching computers and social media use in an Arab NGO. So this is just a screenshot from my faculty page at Utah State University. And I can certainly share my email address and WhatsApp phone number, whatever, if anybody would like to get in contact with me to do research together or anything like this. So just know that. Thank you. And this is a little bit of a shameless plug. I have a book coming out in May and a few short in a few short months. And so this presentation is part of a larger project, and it will be talked about in the book. It's titled Development, Education, and Participatory Action Research to Empower Marginalized Groups. So it's the previous presentation by Dr. Mahfouz and Dr. Yahya, it really acted as a nice segue into my project here, because I'll be talking about participatory action research. So it's nice, seamless segue. So I have to move this. Hold on, I got to see how to, sorry. Okay, there we go. Okay, so non-formal education, so NGO education falls under the umbrella of non-formal educational opportunities. And they are important initiatives for underserved communities.
utilizing participatory action, research methodology, ethnography, and critical theoretical frames. I explore how an NGO's initiatives of English as a foreign language, EFL, or learning English, technology literacy, and new media like YouTube intersects with teaching students how to critically evaluate their own social and cultural context. In doing so, teachers nurture a culturally responsive curriculum, which includes an empowerment agenda as well. So overall, the 3 research questions I asked entering my research site are, what roles does the Migrant Community Center in Beirut, Lebanon, where I did this project, what roles does this center play in the education and empowerment of migrant workers? 2, how does migrant workers' knowledge production inform power and empowerment of their community? And 3, what are the theoretical and pedagogical constructs of this NGO system? I lost my arrow here. Okay, here we go. So in terms of my research methodology, I use participatory action research. So what is that? It's a research design that seeks to understand the world by incorporating the participants' knowledge bases within the research process. And I really like this definition by Bud Hall, who is a leading participatory action researcher. He states that participatory action research attempts to put the less powerful at the center of the knowledge process, to move people and their daily lived experiences of struggle and survival from the margins of epistemology to the center. So Dr. Mahfouz and Dr. Yahya, we're talking about bringing a criticality to research and utilizing participatory action research in order to contextualize the knowledge of the very people we research. So that's the methodology I like to use in the field. And another aspect of participatory action research is sharing one's knowledge. So this is a picture of me providing a workshop to the teachers who were the volunteer educators at this non-governmental organization. And so they were actually research participants as well. So I'm telling them what they taught me in essence. So this is another aspect of PAR research, is sharing your knowledge. So a little bit about the data collection. I utilize in-depth interviews. I interviewed 14 female migrant domestic workers and 1 male migrant worker, 13 volunteer teachers and coordinators. And I also utilize participant observation and focus groups at the Migrant Community Center. So I was there every day. And I also utilize artifact collection, which is a really important aspect of this facet of my research. So I took photos, documents, and emails, and being on a listserv. This all comprises research. And then I also used Facebook and YouTube videos as part of my data collection. And then I transcribed all of the interviews and I coded the interviews. So I looked at emerging themes. The emerging themes that came up were power, knowledge transmission, empowerment, space, activism, and critical pedagogy. And a little bit about the migrant participants. So those that attended the Migrant Community Center were from African and Southeast Asian countries. So the students themselves who attended the computer and English classes, they were from Ethiopia, Nigeria, Senegal, Madagascar, Ivory Coast, and Kenya. Most of them were female between the ages of 21 and 38 years of age. They were domestic workers, and they attended language and computer classes at the Migrant Community Center. And then the volunteer teachers were activist-minded and social justice motivated. So they were Lebanese Palestinian, Syrian American, Lebanese expat, Chinese expat, an Italian teacher, and somebody from Tunisia. And they were in their early 20s to early 30s, and they came from middle class or upper middle class backgrounds. And they were all students. They were taking classes at American University in Beirut.
They were majoring in business, engineering, pre-med, and religious studies. And it's interesting to note, none of them were getting a degree in teaching at all. So that is an important thing to note. And some of them were actually professionals. One was a medical doctor and another was a pharmacist technician. So of those teachers, I interviewed 7 men and 1 woman. And then I wanted to share an excerpt from my interview with Omid. Omid was, at the time of this research, 21 years of age, and he is now, and he was a medical student at the time. Now he is a medical researcher in Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland. And he's doing leading research there. He's a brilliant Lebanese doctor. And anyway, I asked him why he was volunteering, to kind of get an understanding of why he was participating as a volunteer teacher. And so I asked him, why is it important to teach computer literacy to migrant workers? And he says, computers are the link between worlds. It's technology. Discovering this technology is a big plus. Communication between migrant workers and other migrant workers and migrants in their home countries and hometowns. This is a basic way of communicating with your families and parents. So for example, Gmail or Facebook, you can add people from your hometown, talk to them, and you can have connections with them. And in case there's something happening to you, it's easier to use the computer. And then I asked, what do you teach in your classes? And he says, I teach them several things. Many come into class not even knowing how to use a computer mouse, like how to get the arrow to where you want it to go on the screen. Then I had students who knew the basics and they just wanted to learn how to type or how to use Google for research or how to use Microsoft products like Word and Excel, PowerPoint. I teach them how to utilize social media like Facebook, how to chat, how to upload videos to YouTube, or how to open an email account. And I asked them, well, what is it you'd like for them to gain by teaching them to use YouTube, which is considered a new media? And he said, a couple months ago, an Ethiopian migrant worker, Alem Dechasa, was put in a mental hospital and she killed herself. So what we decided to do, we teachers grouped our students together. Some of our students knew Alem, and we asked them what they thought of her untimely death. And they had a lot to say, and we put it together in a YouTube video and put it on the internet, and it was very widely spread. So Omid and his fellow volunteer teachers used a critical pedagogical approach to validate his migrant students' lived experiences and create a safe space for them to share about Alem's passing. So critical pedagogy, which is a Freirean idea, Paulo Freire, encompasses the building of relationships, mutual trust, and validating our students' everyday lived experiences with social issues. And this is, and again, what is interesting about this is Omid was a medical student. He had never taken a class on pedagogy or Paulo Freire or pedagogy or, content, instruction, nothing. And it's interesting to note that many of these, because in the interest of time, I can't share all the excerpts, but the general theme among the teacher interviews is that they had this strong sense of social justice. And there seems to be an alignment between social justice and Paulo Freire's ideas. So I just wanted to share a couple pictures. This is from one of Omid's computer classes. He had taught them how to get onto Facebook there. This is a Facebook page, and this was a page that was created by Nepalese women who were migrant domestic workers in Lebanon. And they had a group called Nari, which is a group of Nepalese feminists in Lebanon. And they used it to share pictures, post updates about their, if they went to protests or anything like this. And then some migrant domestic workers had like an entrepreneurial spirit, and they created a catering business, and they used Facebook to promote their business. And then the students actually created a Facebook page to promote their classes. So here we have a student who took pictures, like she learned how to use Facebook, she learned how to upload pictures, and she took pictures of her classes and uploaded them to her Facebook to share with her friends and family back home that, here I am learning. And it's just a way to, again, produce like shared knowledge.
And so they also, like Omid had mentioned, they produced this YouTube video, and I just wanted to share like a minute. In the interest of time, I can't really share too much. Let's see. Can you hear this? جربت نقول كليت مرة بدأت الحالة لازم يتبقونها بالمستشفى هاي داخل مستشفى أول شيء ثاني شيء إنه سفارة تبعنا She's lamenting about how the Ethiopian embassy did nothing to help her. هاي سفارة معناته إنه بلدنا على هيك الدرب عد بلدنا على هيك مشكلة ما قدر يتصرف سفارة تبعنا نقول أنا واحد دبلوماسيك ما بدي. Okay, so let's just move on. So this study reveals that teachers utilize Paulo Freire's ideas relating to dialogic action. Dialogic action is this idea that we, in order to name the world, we can change the world, okay? So teachers were teaching their students how to recognize some of the social issues they were dealing with in their everyday lived experiences. So in doing so, students became empowered to utilize technology to serve purposes of their own making. For instance, students learned how to use social media to promote their business endeavors and how to use YouTube to bring attention to social causes. Students also learned how to combine English learning with learning Microsoft packages. So this data illustrates that marginalized students who are empowered to utilize technology and new media, when coupled with teachers who understand the importance of a pedagogical approach that focuses on empowerment and the building of a critical consciousness, volunteer teachers also utilize Freirean ideas related to reciprocity, mutual trust, relationship building, and culturally relevant pedagogy. What is culturally relevant pedagogy? It's when a teacher, when they're teaching an English lesson and all the names in the lesson are like American names, Mary and John, and and he said, well, instead of all these American names, why don't we use like names from my students? So Rahel and Makdeh and Mohammed. So this is a way to be culturally responsive. So based on this research, I forward critical new media and subaltern pedagogy to examine and promote the function of NGO education and technology literacy for marginalized groups. The pedagogical approach found within this research are particularly salient for the teaching and learning of refugees and migrant groups, as their lived experiences require centering their knowledge and lived experiences within the classroom context. So this illustration here comes from an article I wrote in 2017, and it illustrates how it's important to take critical theoretical concepts, pedagogical concepts, and be mindful of those and mindful of your student population as you're teaching them. So, utilizing the works from critical pedagogy, whether it's Freire or Giroux or bell hooks, and then critical spatial analysis, and then post-colonial third world feminist thought. So Said's Orientalism, Spivak's ideas from post-colonial theory, and Laila Abulagod, her work as well. And so this contributes to a subaltern pedagogy and practice that I use actually in Utah and when I volunteer at a refugee center here in Salt Lake City. So let's see here, that concludes my presentation. Thank you so much. And I guess we'll just hold questions if there are any until everybody gets a chance to speak. Computers to better improve their life. Thank you so much, Dr. Sharif. Does anyone have any questions, or should we leave them till the end? Yes.
orators, and it's I think it's the same in your study where you kind of had to flip everything. Thank you so much. Okay, anyone else? Okay, shall we move on? Thank you so much, Dr. Sharik. It was nice to have you. It was very valuable, the research and your work. I wish you the best of luck and continued success. Thank you so much. Dr. Muhammad, would you like to say a little bit about yourself? We're going on to Dr. Muhammad and his presentation. Go ahead. Dr. Muhammad, your mic is off. Oh, yeah. Good morning, and thank you so much for your invitation. And actually, I am really honored to be in this conference, and my special thanks to Dr. Sultan and the Educational Journal, Dr. Mizna Al-Azimi. You know, it's really a pleasure to be with you today in this conference. Actually, about myself, I am a full professor of education, leadership, and foundations at the University of Jordan, and actually graduated from the University of Nottingham in UK 20 years ago, 2001. So I am really old now. No, you're not old. I Thank you. graduated from Nottingham too in 2010, so we went to the same university. Okay. Interesting, yeah, so coincidental. Thank you. And actually, I served in some administrative positions. The last one, Dean of Student Affairs at the University of Jordan. And I published, research work in different journals and in areas related to peace education, human rights education, equal opportunities, and democracy of education. Things related to sociology of education, social and cultural issues. So far, that's it about myself. And your record is very impressive, Doctor. I saw that you have more than 40 publications in various disciplines. I would like, hopefully, to maybe work with you and read some of your research on topics of social education. My pleasure, yeah. Yes, it's very, very great. Okay, the floor is to you. Go ahead. You can have your presentation up. Thank you. The research project or the presentation today is really based on a research project about the interdisciplinary education scientific research. As you know, the educational research is really not in a very good shape in our region, in the Arab region, because of the lack of certain elements or requirements. And this is mentioned by our colleague Dr. Jean this morning, mentioned, and Dr. Julia as well, Danny, in their presentations. And one of the issues that I examined, actually, the interdisciplinary educational research, which is something that we don't use in a good way or we don't implement for different reasons. Most of our research in the region here is really based on individual efforts and in one area or in one field. And this is because of certain things related to promotion, maybe the financial support, as well the establishing teams, working with others. So just to go through, this research paper, and I can say it is based on the qualitative research approach, that the data was collected for using the interviews from educational researchers in Jordan, and followed, the appropriate, validity and reliability steps and procedures. Actually, and it transcribed, the data or the data from the interviews and coded, the regular process that we usually follow as researchers. So just to say that, the collaboration and integration of the scientific field is a key feature of the current era, labeled with scientific discoveries and the advancement of the technology. So
if we can say that the great achievement of a human civilization have not been achieved without the strong, reliable relationships between the different scientific fields, which is something that we strongly notice and we experience nowadays. So we can't examine any issue nowadays if we want to produce scientific knowledge, and if we want to produce knowledge and implement the knowledge, then we have to work with others. You can't rely on yourself in one field in order to examine everything. The right way that you need to go and to establish connections within your field or other fields, as well with other colleagues from other institutions inside your country and outside. But unfortunately, this is not really common in our region here. Maybe quite common in other countries, especially Western countries, because of the maybe what we call the grants that they receive. So you apply for certain grants as a team, then you get the financial support for the whole team in order to carry out your research. In our region, we don't have it as something really well known and common. Exceptional cases, yes, there. But in fact, we don't have it something that we can see it as a common and an approach. However, I can say about the different elements of this research divided into three parts. The first one about what is the interdisciplinary research, the nature, the aspects, the elements, and the second part is the challenges and issues, problems that face this research approach. Then we go to the how we can improve the implementation or deal with the challenges and problems from the perspective of the educational researchers. Regarding the interdisciplinary research is a type of study or research that proceed from two or more disciplines to gain a more understanding or advanced maybe knowledge about one area or different areas. More comprehensive, integrated points in the field of research. As well, we rely on this area in order to come up with deep understanding to the research problems that we examine. This is achieved through interdisciplinary research, and actually we have to know that interdisciplinary research is something vital, important, crucial in order to come up with the right knowledge. And we need to connect two or more research areas or scientific studies together. And this is quite easy and straightforward in education, because most of us actually we come from two areas usually. So this is something quite common in education, or this is the most common situation in education. Usually we graduated from a pure subject educational, then we go to continue our studies in educational methods, educational technology. So our colleagues or our friends or even ourselves, we graduated in, for example, maths, then physics, or Arabic, English. Then after that, we go to have our higher degrees in education, the master, then the PhD. So in this situation, then quite common to have maybe good understanding two areas as a researcher. Your BA or the bachelor degree in one area, then your higher degrees in different areas or related. So we connect actually areas together in order to do our research. But sometimes it's really difficult for the people to examine two areas if these areas too far or not related to each other. So we have psychology, we have sociology, we have maybe literature, then we need to examine things from different areas in order to understand our topics.
or even to design our research in a good way. So it is hard for a researcher from one discipline to tackle research problems that have a deep connection or without, you know, other disciplines. So this research is really crucial in order to come up with the right research research results. Therefore, we need, you know, to consider the importance of the interdisciplinary research in terms of good understanding to the concept or the methodology, in addition to the, you know, the different elements of the research when you go and examine the field and collect the data. So it's part of the educational sciences. As you know, as I mentioned, educational psychology, we connect psychology and education. Educational technology, we connect as well technology with education. So educational leadership, we connect, you know, different things or different fields. For this as well, you know, we need to think about how we can benefit from different areas of studies and research in order to examine one area. Maybe this is quite common in the pure sciences, the scientific schools, scientific, you know, fields like medicine, engineering, maybe mathematics. They have actually a strong connection between their areas. So it's really, especially in the medical field, you will find, you know, doctors or professors from different departments. They work closely together in order to collect data and design their research and come up with, you know, new scientific knowledge, and published in, as mentioned earlier this morning, in the top-tier journals. But in the educational, social sciences, and humanities, it's not really common due to the factors that I just mentioned earlier. So far, you know, the issue that the people that I interviewed, actually, they are not really aware of the concept itself so far, because they don't use it in their research areas. As well, they are really not, in a way, well motivated to do this research, because they want to you know, stand alone and collect the data alone. You rely on yourself, and you didn't need to bother yourself with, you know, going around organizing or trying, you know, to coordinate with others how to do the research or to collect the data, or even work together to design the research or come up with the research questions for the instruments. So, you know, it's quite one of the, and I think it's based on the findings, you know, I think, you know, it's really one of the most valuable research approaches that we can follow and use in education, because we need to coordinate and work with others. But I just need to mention maybe some of the challenges and problems that mentioned by the you know, the participants in this study. Things related to the team forming, establishing, or creating teams. It's not an easy job, you know, to work with and to find people who are really in this area and they are really knowledgeable and they know everything, or so far something about this research work. So if you want to do research, math education, physics education, or maybe English education, then you need to coordinate between different schools or areas. So you need to work unless you have personal connections, and it's really difficult to create teams, and this is one of the main challenges. Another issue, you know, related to the something that we don't have the support from the organizations that we belong to. So if you take the promotion criteria and requirements, then you have to work alone, actually. This is maybe quite common in our region here in the Arab world, that you need to, in order to get the right score or the points for the promotion, then
you have to work alone. Some changes introduced over the past few years that you can work together and produce something that we have to publish with others, but still the individual based research is more valuable and quite common in our region due to the requirements of the promotion requirements, the regulations, and this is quite something that we need to consider, especially from the perspective of the policymakers. Another issue, the lack of maybe the teaching or the teaching and training for the researchers to do this type of research. Most of the researchers that I interviewed, stated that they are not really familiar with how to do, how to handle, how to design the interdisciplinary research approach because of the lack of the training. And this is something that we need to consider maybe at the university level here and there in order to enable researchers to do something with others. So far we have an issue here when we talk about the training. Most people, they do qualitative, quantitative research, and that they collect the data using interviews or observation or maybe questionnaires, and that's it. They don't go beyond that in order to integrate more than one or two research instruments and cross the borders between two areas or more. From my observation as well in this area, I think educational areas quite separate from each other in practice. In theory, we have to work with others. We have to coordinate. We have to build the bridges and collect data together and benefit from our experiences. But in fact, you see people in each department, or they work separately or individually. And I think this is maybe because of the lack of training, the lack of knowledge, as well to the promotion criteria. In addition to maybe the culture nowadays, maybe something emerged over the past 2 years is the corona impact. So people, decided, we don't have the time or even the interest to work with others because of the COVID-19. So far, people, hopefully over the next few, as we experience nowadays the restrictions or the limits changing over our freedom to move and to work with others. It's quite really good to see that COVID is leaving us, hopefully. We are not sure, but that's the new actions or the new procedures really promising now. Something that is really, I'm not sure of the time still. I think I have maybe a few minutes just to conclude. Maybe some of the suggestions that we can come up with in order to help or to put this research approach to be part of our organizations or to be part of our research culture that we need more training for the professionals. They are really professionals and researchers, but they don't believe in this research due to some factors that I just mentioned. We need as well to train the postgraduate students and enable them to do this research, not only collecting data using the questionnaires or interviews or observations, and that's it. We need actually to enable the postgraduate students
to collect their data in collaborations with others, in addition to provide the financial support for the professionals, for the researchers from different fields to work together. So I think one of the factors that we need to enhance that teamwork is really crucial and important. Then if you apply for the team or team work, or if you apply for a research work from different areas, then you have a different chance or a good chance to get the right support or grant from the university or maybe other governmental or private institutions. So it's really something that we need as well to enhance by establishing maybe research centers that promote the interdisciplinary research. We have research centers in the Arab region, but I think we need to give this research approach or this research the right value or the right weight here. Exceptional cases we have, but the most common case that we have individual-based research. So there are so many suggestions and recommendations that we can benefit from in order to promote the interdisciplinary research. And it's really great opportunity for people to work together because we can examine things from different perspectives, different because of the culture, religion, values, as well the subject matter itself. We can have different views because we come from different areas of science and education. So far, these are the most important, aspect of this research work. And I can stop here and give you and our colleagues in Kuwait, and as well my colleagues, if they have questions or comments. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Mohammed. I agree with you 100% about interdisciplinary research. The fact that my area of expertise is technology, I would love to work with other, education professionals, such as technology integration with English language learning, technology integration with the high school students, or some sort of like science major. So I agree that we need more collaboration, but the lines are blurry for a lot. So I think if we have everything set out and we can work together. How about which journal do we want to publish in? Something that's the umbrella of both disciplinary, both sciences, that would be great. So I think your research is very valuable. Does anyone have any questions? Yes, go ahead. Just 1 second so we can give you the mic. Hana Al-Hamrani from Saudi Arabia. I would thank you, Professor, for your research. It's very valuable, and it discusses a crucial problem that we have in educational researches. And from my opinion, that is aligned with your research. It's not only about just studying or teaching or researching how to teach the subject to students. It's also about what we must teach them. For me, I'm a mathematics teacher, and in Saudi Arabia, we are working now on labor market. It's a priority there. So as a teacher and a researcher, I think that it is very important to bridge the gap between teaching mathematics and the labor market. How can we apply what we teach students in labor market? So these researchers that are applied by your method that you talked about, I think will be so important and helpful. So we can ask 3 questions that are very important to conduct these researches.
How can we teach students the knowledge that they really need, and what content do we need to teach, and how to communicate it with labor market. This will help educational institutions to make well-informed decisions about the curriculum and teaching mathematics and teaching methods, which will be helpful to bridge the gap between our educational outcomes and what we really need in labor market. And I think really that your research is the answer of what Dr. Julia and Dr. Danny discussed about applying our research in the real life. Thank you, and I wish really to have a copy of your research because it's very valuable. Actually, not really, because if you just let me know, the question, then my pleasure to answer. I think she's just kind of agreeing with your research and saying that she is a teacher a mathematics teacher at the university in Saudi Arabia, and she says that bridging the gap between the market, of what we need for teachers to know and what she's doing in her studies and how she's teaching is very important. So kind of like bridging the gap between those two kinds of research is what you're talking about in your research, and she says it's very valuable and she would like a copy. That's the gist of it. Yeah, my pleasure actually. Yeah, that's really great. Yeah. Okay, so thank you so much for your question. Anyone else has another question for Dr. Muhammad? Yes. Okay. Okay, so he's asking, what is the best way to teach this type of research tool, as in the interdisciplinary educational scientific research? Is it through the universities or through a center or through kind of like a workshop? What is the best way, in your opinion, Professor, that we can teach postgraduate students this? Well, myself, actually, I strongly believe in training and hand in hand on the skills. So we teach actually, and our students, they receive training or education in the courses. But actually, the most important thing that we need to move from the lecturing and giving the details in a theoretical way, then students, they are unable to practice. So I strongly believe in training hand in hand on the skills. So we need to train students in workshops as well in the courses, how to collect data or how to identify the research problems that need to be examined by the interdisciplinary approach. We can't decide easily. You need to identify the topic itself, then you see the different aspects of this research problem. If it is related to different areas, then we need to come up with the people who are really aware and able to work on this topic. Then after that, we need to design the remaining parts of the research questions, and we need to move on and design the research, the data collection methods. But as I mentioned, we need to work on the training approach more than lecturing and giving general knowledge, or just giving handouts, or just go and read. So if we want to train and give people the right skills and enable them to practice and collect data and examine, then we need actually to have something practical more than theoretical. But this is something that we can integrate in our postgraduate courses easily. I strongly believe that professors in the universities are really able to train students and move from the theoretical, let's say approach to the practical one. Okay, so more hands-on, getting them to actually do the research. Thank you so much, Yes. Professor. Thank you so much. Do you have anything else to add, Professor? Thank you so much. Thank you so much, everyone.
Thank you, Dr. Mohammed. We're going to move to Dr. Adi Hasri. He's going to talk about exploring recent trends on self-directed learning, theory and practice. I don't know if his camera is working. Okay. If you can just turn on your mic so we can hear you. Dr. Adi. Can you hear me? Yes, now we can hear you. Okay, good. Apologies, my camera isn't working, so this will have to do. Yes, that's perfect. We can see your presentation and we can hear you, so that's great. Okay, that's good. Can you just tell us a little bit about yourself, Dr. Adi, before you get into your presentation? Okay, that's fine. So I'm currently a researcher at Kuwait University. I have a background in, well, business management, as well as education, specifically higher education. But before that, I had taken up courses in teaching. So I've had teaching experiences as well. Yeah, that's about it. Welcome. We're very excited to hear what you have to say. Okay, yeah. Hello, everyone. Thank you so much. And I'm very honored to be part of the conference. So my name is Eddie Hasri, and the topic, I am conscious of the time. So the topic I'm presenting today is exploring recent trends of self-directed learning, theory and practice. Okay, let's start. So this, oh, is it moving? It is not. Okay, yes, it is. So this is a multidisciplinary study where it can be defined as a study containing more than one discipline to better answer complex questions. So this research combines self-directed learning, which is a part of lifelong learning under education, as well as learning organizations and human resource management, which falls under business and management. So learning is an important aspect of our lives, which is evident in its increased accessibility to many over the past years. So data from 140 higher education providers in the UK have shown that in 2019 to 2020 alone, there were about 2,400,000 students in the UK, where 79.6% of them were full-time students. There is now an increase of jobs requiring a higher education qualification as a job requirement. And a report from the UK government projects that in 2027, there will be more people possessing higher education qualifications. Okay. So self-directed learning. So what is it? So self-directed learning is where the learner takes the initiative and responsibility over their own learning. It enforces independent learning outside of a formal setting. So for example, university or any institutions for that matter. It encourages lifelong learning, personal professional development, as well as increases life satisfaction. So below is a Ppc model introduced by Himstra and Brockett, which shows the factors impacting self-directed learning. Okay, so the Ppc model refers to the person, the process, and the context model. So the first area looks at the person, which relates to the individual character, for example, attitudes, life experiences, academic and employment backgrounds. Second part looks at the process, which relates to the learning process. For example, the learning preferences and the planning skills, as well as self-awareness. Finally, for this, the final area is, it looks at the situation, the context of a person. For example, their nationality, their culture, their learning environment, as well as organizational policies that impact learning. So the next one, motivation. So motivation is very much important as it affects the self-direction of a person, right? So internal factors are, for example, autonomy and flexibility, which relates to freedom of choices and control, self or life satisfaction, and the need for challenges. External factors are career advancements, promotions,
increased employment opportunities, as well as monetary remunerations, for example, bonuses. Okay, so next one is the benefits of self-directed learning. So there are some benefits of self-directed learning, which are the increase in productivity, so performance, able to gain skills to become more adaptable, become better at managing time and problem solving. It helps with creation of values within the organization for yourself. It allows collaborative learning. It is cost efficient for all the parties involved. And finally, it maximizes the intellectual capital and generates innovation. So after speaking about the benefits, we shall now move on to the potential issues with its implementation. So first is to consider the overall culture of the organization, where there are, whether there are empowerment or support for learning. Secondly is whether there are potential barriers which may hinder learning, for example, bureaucracy, hierarchy. People need more permissions to be able to access learning materials, for example, or training. And thirdly, the multitude of choices. Having a lot of choices may overwhelm a person and even hinder their learning process. Next one, the fourth one is one's behavior and beliefs, and which can impact their learning. And finally, burnouts. Learning burnouts may happen, especially with having a lot of choices, and then you have a lot of things to learn, and then burnouts may happen in that stage, in that area. Okay. Next one, within the context of an organization. So self-directed learning within the context of an organization. So it allows new strategies and skill sets to be developed to have, to allow the organizations and the individuals itself to have a competitive advantage within the industry. And then new skill sets will also allow employees to be more adaptable to the ever-changing times, right? For example, we've got COVID currently, and we've got different situations that are coming up. So we need to become more adaptable to the situation. So many hospitality organizations, so for example, hotels, mostly hotels actually. So hospitality and tourism organizations are making development of employees and employment conditions. So it is part of the job. It is people have to do it. The flexibility and on-demand nature of e-learning has contributed to its increase of usage within organizations. Well, especially now during COVID times, people are, unable to meet face-to-face. People have to study online, so everything has to be moved online. Then, of course, gaining a qualification online is now more accessible than ever. So you may be living in one part of the world and you can get qualifications from the UK, studying online virtually. You don't have to be there. You don't have to be there physically. So this is also one of the ways whereby it is also cost efficient. The use of self-directed e-learning allows employees to better manage their own time studying. So because they are able to study at their own pace and at their own time. So a continuation. So self-directed learning has certainly increased the development of employees, especially with the fact that self-direction is a highly valued skill to have for their personal and professional development, because this type of learning is whereby one takes the initiative, takes a step forward to learn without being told you have to learn something. And then, continue. So it can maximize employee learning when combining human resources, management, and technologies. It also increases overall productivity of employees because you are able to study at the same time whilst you're working.
it also helps employees develop better time management skills, because you need to plan out your learning to be able to work around your work schedule. It is, of course, a cost-effective alternative compared to the traditional development programs. In practice, okay, so 5 learning organizations have been selected from industries such as professional financial services, telecommunications, IT and consultation, hospitality, and logistics. So all of these are large multinational organizations employing close to about 200,000 employees, which are located in about 100 countries. So, okay, the first organization. So this first organization is within the professional financial services. It promotes a continuous learning culture, and their programs are flexible, allowing employees to have responsibility over their own learning. They have recognized that the importance of development in the provision of better products and services to its customers, and employees can also go for training across their different branches because they have, across different countries. The second organization is a telecommunications company. So they have invested about $300 million into development programs. They are committed to building a learning culture that generates value. So value for all its shareholders, so the customers, the staff. They are ranked the top amongst 100 organizations that provide the best programs. They offer both online and formal training, offering about 10,000 online resources, and they have devoted 60,000 hours for customer service training to deal with customers. Okay. So the next organization is organization 3, which is a company in IT and consultation. So they have invested about $500 million per year on learning and development, and an average of 60 hours is spent on development per year. Their programs have increased employee engagement. The programs are done through formal and self-directed learning. Next one is organization 4, which is the hospitality industry, hospitality company, sorry. So they provide online development programs, of which they invested $20 million for development. Their programs are flexible and are available in 7 different languages. They have recognized the need for upskilling of employees in the satisfaction of customers. And they also have entry-level courses which allow employees to develop skills in many areas, as well as to gain a qualification. Okay, final organization. So organization 5 is a company within logistics. They have invested $500 million in their development programs. Their programs include formal training and online resources. They use compensation and other benefits to motivate their employees to actually take up these courses to learn. And then they have found that there is an increased employee retention rate due to the development programs. At the same time, it has also decreased costs associated with injuries, which has since increased their productivity. It allows employees to upskill to generate better value to their customers. Okay, I am coming to the end of my presentation. So to summarize, self-directed learning is a part of lifelong learning, which can be implemented within an organization, and it is beneficial for both the employees and their respective organizations. It increases their skills, productivity levels, and allows for collaborative learning and creates value, as well as being cost effective. It helps with the adaptability of employees, which in turn allows for a competitive advantage.
Many successful organizations are those that promote a learning culture. And in order to do that, they need to better motivate and encourage employees to undertake self-directed learning. Finally, the issues with implementation are organizational culture, structure, as well as individual traits. Okay, so I would like to I'm almost done. I would like to end this session with a quote by Dr. Seuss. The more you read, the more things you will know. The more you learn, the more places you will go. Thank you. Thank you so much for listening and attending. I'm honored to be a part of this. Thank you. That self-directed learning doesn't have to be formal. It can also be flexible, online. They Yes. can have their own kind of their self-paced learning, which is Yes. which is better than the alternative traditional ways of training. Does anyone have any questions? Professor Muhammad, do you have any questions for Dr. Ali, Dr. Sharif? Thank you so much, Dr. Ali, for everything. It's my pleasure and it's an honor to be a part of the conference. It's an honor to have you all. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye, thank you. جزيل الشكر والتقدير للمشاركين الكرام، والشكر موصول للدكتورة نادية الرياحي على حسن إدارة الجلسة الثانية للمؤتمر. ننتقل معكم الآن إلى الاستراحة بإذن الله لنصف ساعة. نعود مجددا مع جلسات اليوم الأول والجلسة الثالثة للمؤتمر في تمام الساعة 12:30 بتوقيت دولة الكويت. إن شاء الله نشوفكم جميعا المحاضرين والحاضرين معنا والمشاركين الساعة 12:30. حياكم الله. شكرا، يعطيكم العافية. مع السلامة.
أهلا وسهلا بكم مشاركينا وحضورنا الكرام في مسرح كلية التربية في جامعة الكويت، وعبر البث المباشر من برنامج اليوتيوب مدمجا مع مشاركينا الباحثين عبر برنامج زوم. نبدأ الآن مع الجلسة الثالثة لمؤتمر المجلة التربوية التابعة لمجلس النشر العلمي بعنوان البحث التربوي في العالم العربي وقفات وطموحات. يترأس الجلسة مشكورا دكتور وليد العنزي، فليتفضل. حياك الله، مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله حضورنا الكريم وضيوفنا الأكارم في افتتاح الجلسة الثالثة معنا في المؤتمر، وبإذن الله ضيفنا الأول الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الزكري، هو أكاديمي سعودي وخبير في الحاسوب والتصميم والتعليم الإلكتروني، حصل على شهادة الدكتوراه في التصميم التعليمي والتعليم الإلكتروني، وله أكثر من 30 بحثا وكتابا ودراسة يعني منشورة ومحكمة عبر مسيرة ما شاء الله امتدت لأكثر من 32 عاما من دراسات البحوث. بارك الله في علمك وعمرك يا دكتورنا الفاضل. وأيضا كذلك يعني الدكتور ما شاء الله من صاحب مجال وخبرة واسعة في تخصص، لذلك راح نبدأ إن شاء الله مع الدكتور بورقة يشارك فيها عبر عنوان البحث العلمي التربوي من الواقع والجودة المأمولة إلى الدور الواجب في قيادة التطوير والتنمية التعليمية. حياك الله يا دكتور، عندنا ربع ساعة فتفضل مشكورا. شكرا جزيلا دكتور بدر، دكتور وليد، والشكر أيضا موصول للمنظمين لهذه الندوات وهذا المؤتمر الجاذب في نوعه في جوهره، والذي تحتاجه الحقيقة جميع كليات التربية والتعليم في بلداننا العربية، لما للبحث العلمي من أهمية قصوى ليس فقط لتطوير العملية التعليمية داخل كليات التربية، وإنما لتطوير العملية التعليمية في المحيط المحلي والمحيط العربي. الموضوع سوف أتناوله من 3 جوانب. الجانب الأول ما هي الغاية والهدف النهائي لأي مؤسسة تعليمية أو لأي نظام تعليمي ممثلا بوزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، ما هي الغاية من العملية التربوية، من العملية التعليمية. ثم بعد ذلك ما هو دور البحث العلمي في تحقيق هذه الغاية، وهذا سأتناوله من جانبين. الجانب الأول ما هي الرؤية المثالية الواقعية لما يجب أن يكون عليه البحث العلمي. ثم بعد ذلك هل البحث العلمي خلال العقدين الماضيين يتوائم مع هذه الرؤية المثالية التي يجب أن يكون عليها. سنجيب على هذا بشكل مختصر، ثم ذلك نذهب إلى بعض المقترحات في حلول البحث العلمي. الآن لعلي أتناول الجزئية الأولى، وهي الغاية الأساسية من المنظومات التعليمية وكيف يجب أن يكون للبحث العلمي دور في هذه الحقيقة.
بالبحث الحقيقة في الكتابات التي تحدثت عن الغاية التعليمية، وهذه تجدها واضحة المعالم في تخصص الصور التربية، لأنهم هم المهتمين أو المعنيين في تحديد الغايات الأساسية للمنظومات التعليمية والمؤسسات التعليمية. لعلي أختصر ذلك بزعم أن الغاية النهائية للمؤسسات التعليمية هو وجود تعلم. النتيجة النهائية لأي مؤسسة تعليمية أن يوجد تعلم، النتيجة هي أن يكون هناك تعلم، لكن الأهم من ذلك أن يكون هذا التعلم منتج، وبالتالي نستطيع أن ننتج النظريات، أن نقوم بعمل النظريات التي تؤدي إلى سلوك، وهذه النظريات التي تؤدي إلى سلوك تؤدي إلى منتج أكاديمي، منتج علمي، هذا المنتج العلمي يؤدي إلى التطور وإلى نمو الحضارات البشرية. أيضا لعلي أزعم أن التعلم المنتج الذي هو الغاية النهائية والأساسية، الأساسية هنا معناها الأساس الذي يجب أن نصل إليه، وهو التعلم المنتج. هذا التعلم المنتج يحصل من خلال التعرف على التراكم المعرفي البشري، ثم هناك عملية أخرى تتم وهي البناء المعرفي. أتعرف على التراكم المعرفي ثم أبني معرفي. هذا البناء المعرفي هو الذي ينتج عنه إنتاج النظريات، إنتاج الكتب، إنتاج العمليات التعليمية المنتجة إلى آخره، وهذا بالتالي يؤدي إلى الحضارات. هذه الجزئية الأولى التي تؤدي إلى التعلم المنتج، هي التفاعل ما بين التعرف على التراكم المعرفي والبناء المعرفي. العملية الأخرى أو الشرط الآخر الذي يساعدنا على الوصول إلى هذا التعلم المنتج هو وجود أنظمة تعليمية ذات جودة عالية في كل جزئية من جزئيات هذه المنظومة، وعلى رأسها الأنظمة والتشريعات، الإدارة والإشراف والقيادة والحوكمة التربوية، المناهج وأساليب التعلم والتدريس والتدرج المعرفي، تقويم مخرجات التعلم وتقييمها، التقنيات وأنظمة المعلومات والاتصال، مصادر التعلم بكل أنواعها، البيئات التعليمية والعلاقات التكاملية مع مؤسسات المجتمع. والحقيقة أنه عندما نقوم بعملية التعرف على التراكم المعرفي والبناء المعرفي بشكل علمي ودقيق ومنظم يجعل التعلم منتج. أزعم أن الحضارات الإنسانية استخدمت أساليب تعلم وتعليم ساعدتها في الوصول إلى حضاراتها. سأذكر بعض الأمثلة من هذه الحضارات. التربية الصينية القديمة استخدمت التعليم الفردي بشكل واسع. استخدمت التربية المصرية القديمة أسلوب تعلم الحرف في المحيط الواقعي. في التربية الإغريقية استخدم سقراط الأسلوب الحواري الذي اشتهر به في توليد الأفكار لدى المتعلمين. أكد أفلاطون على التعلم وفق القدرات، وأكد أرسطو على حرية المتعلم في تعلم ما يختار دراسته بالطريقة الملائمة لقدراته. التربية الرومانية أكد كوينتيليان على مراعاة قدرات المتعلمين وإعطائهم الحرية والاستقلالية في التفكير من خلال المناقشة وطرح الأسئلة. واستخدم اللعب في التعليم وعلى إثارة الدافعية. في التربية الإسلامية خلال القرون السبعة الأولى التي نهض فيها التعليم الإسلامي كانت مليئة بالأساليب التربوية الفاعلة التي أدت إلى تعلم منتج وإلى ظهور الحضارة الإسلامية التي استفاد منها العالم. أذكر بعض الأمثلة: تدريس المتعلم على النقد الذاتي بدل التفكير التبريري، التجديد بدل التقليد، التفكير الجماعي بدل التفكير الفردي، الربط بين الهدف والسلوك، المزج بين النظرية والأداء العملي، تكوين الاتجاهات الإيجابية قبل الفهم، استيعاب المعلومات، استخدام التشويق والتعزيز، استخدام الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، القصة والرحلات الميدانية، الملاحظة والتجربة وفحص الظواهر الكونية والطبيعية بكافة الوسائل والأدوات وغيرها من الأدوات التعليمية التي اشتهر بها المسلمون في القرون السبعة الأولى. كما استخدم المسلمون في العصر العباسي المنهج التجريبي الذي كان لهم السبق فيه. المنهج التجريبي الذي يفخر فيه العالم الغربي الآن هو الحقيقة من منتجات العصر العباسي. استخدم العصر العباسي المنهج التجريبي في كثير من المجالات وعلى رأسها الطب. ما الذي نتج
عن هذه الاستخدامات التربوية وعن المنهج التجريبي في الحضارة الإسلامية. نقول أنه استخدم المسلمون في عصر الإسلام والعصور الأولى السبع الهجرية الأولى أساليب علمية منهجية دقيقة أدت إلى نشوء الحضارة الإسلامية. فمثلا استخدم المسلمون المنهج التجريبي الذي استفاد منه الغرب فيما بعد. سأتي على بعض الإشارات حول قضية المنهج التجريبي. يقول بريفولت الذي يؤكد أن الطريقة التجريبية في البحث العلمي هي مأثرة المسلمين العلمي ولم تكن معروفة قبلهم. ويعترف ليبري بأنه لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوروبا عدة قرون. من الذين كتبوا عن الحضارة الإسلامية التي هي منتج من التعليم المنتج من التعلم المنتج شلبي، أحمد شلبي الذي أعد موسوعة الحضارة الإسلامية. يشير شلبي إلى أن الحضارة الإسلامية لها ثلاثة أنواع: الحضارة الإسلامية الأصيلة، والحضارة الإسلامية التجريبية، وحضارة الدول الإسلامية. يقصد بحضارة الدول الإسلامية التي قدمتها الدول الإسلامية كالعباسية من مشاريع عمرانية إلى آخره. أما الحضارة الأصيلة فهي التي جاء بها الإسلام ولم تكن معروفة من قبل، ويطلق عليها حضارة الخلق والإبداع والابتكار، وهي حضارة تعدى نفعها إلى غير المسلمين، وتجمل ما جاء به الإسلام من تعاليم في مجالات العقيدة والسياسة والاقتصاد والتربية والمرأة والعلاقات الدولية والرق والتشريع والقضاء والأخلاق والسلوك. هذه المجالات كانت البشرية عاجزة عن الوصول إلى نظم سياسية سليمة، ولم تستطع أن تقرر العدالة الاجتماعية، ولم تتفق على نظم سليمة للميراث، وكانت الأخلاق مثار خلاف كبير بين الناس. ولما جاءت الحضارة الإسلامية بيّنت الحق في هذه المجالات التي اختلفت عليها الأفهام وكثرت العقول عن حديثها. هالحضارة الأصيلة تم تدوينها بشكل واضح في العصر العباسي. فمثلا ظهرت المدارس الفقهية الأربعة في العصر العباسي. في مجال التفسير ظهر الفراء وهو أول من دون في هذا المجال، ودون الحديث في عهد عمر بن عبد العزيز. كما ظهر تدوين الكتب في اللغة من خلال العلماء أمثال الخليل والأخفش والكسائي وسيبويه، وفي التاريخ من خلال مؤرخين أولهم ابن هشام. أما الثالثة، النوع الثالث من الحضارة الإسلامية التي أدى إليه التعلم المنتج، وهذا له علاقة بالبحث العلمي طبعا لما قلنا البحث التجريبي. الحضارة الإسلامية التجريبية هي الحضارة الثالثة، وهي خير دليل على استخدام التراكم المعرفي والبناء المعرفي الذي ساعدهم إلى الوصول إلى الحضارة التجريبية. يشير شلبي إلى أن هذا النوع من حضارة المسلمين كانت جذوره معروفة لدى الأمم الشرقية. وهنا التعرف على التراكم المعرفي. الحضارة التجريبية لم تأتي فجأة، وإنما تعرف المسلمون على التراكم المعرفي من الأمم الشرقية، العالم العربي ومصر وفارس والهند، هذا المقصود بالأمم الشرقية قبل الإسلام. وبعد ذلك عملوا فيه عقولهم وأنتجوا المنهج التجريبي الذي برز فيه المسلمون وأخذ منهم إلى الحضارات الغربية. إذن أستطيع أن ألخص أن الحضارة الإسلامية في الحضارة الإسلامية برع المسلمون في استخدام منهج علمي قام أولاً على التعرف والفهم والتحليل والتقويم لحضارة الأمم الشرقية، ثم ثانياً على البناء المعرفي الذي أوصلهم إلى العلوم التطبيقية المختلفة، ومن ثم إيجاد الحضارة الإسلامية التجريبية. نتج عن هذه العمليات التعليمية، التعلم على التراكم المعرفي والتعلم المنتج والبناء المعرفي إلى آخره، نتج عنها عمليات التعرف، نتج عنها تأليف عدد كبير من الكتب العلمية في الفلك والرياضة والطب والعلوم الطبيعية التي كانت منطلقا للمؤلفات الغربية في هذه الميادين. يقول فيليب هيتي: بينما كان والمأمون يخرجان كنوز الفلسفة القبطية واليونانية والفارسية، كان معاصرهم في أوروبا أمثال شارلمان وسادة مملكته يتعثرون في كتابة أسمائهم. ونتج عن هذا التأليف ظهور الحضارة الإسلامية التجريبية في مجالات الاجتماع والجغرافيا والفلك والرياضيات والموسيقى والكيمياء والفيزياء والطب والصيدلة والهندسة المعمارية والمدنية. فمثلا في علم الاجتماع يعتبر ابن خلدون رائدا فيه، وفي الجغرافيا برز الخوارزمي وطلبته الذين رسموا خريطة الأرض والسماء وقاسوا محيط الأرض. وألف الخوارزمي بعد رحلة 20 سنة ما يمكن وصفه بدائرة معارف في الجغرافيا. المسلمون أساس علم الفلك من خلال علماء مهمين منهم الفرازي والخوارزمي والزرقاني،
الذي استطاع تحديد وقت كسوف الشمس وطول فترة الكسوف، كما حدد الكوهي نقطة الانقلاب الشمسي عند قمة الصيف وقمة الشتاء. وفي الرياضيات عرف العرب استخدام الصفر، وهم من ترجم الأرقام من الهندية ثم نقلت إلى أوروبا. وضع الخوارزمي أساس علم الجبر، وألف كتابا سماه حساب الجبر والمقابلة. تعتبر الكيمياء علم عربي بحت، وهو نتيجة للمنهج التجريبي الذي ينسب للمسلمين من خلال عالمهم جابر بن حيان. وفي الفيزياء ظهر عدد من العلماء على رأسهم ابن الهيثم. كما ظهر في الإسلام المستشفيات، ووفرت الدولة التطبيب مجانا، وظهر الفلاسفة الأطباء كابن سينا والأطباء الفلاسفة كالرازي. لا أريد أن أستطرد لأن ما عندي إلا 15 دقيقة، لكن الورقة مليئة بهذه المنتجات التي أدت إلى الحضارة الإسلامية التي برزت في القرن السابع الهجري وتوقفت بعده. أقول أنه توقفت بعده لأن عملية البحث العلمي ركدت من القرن السابع الهجري إلى الآن. ركدت عملية البحث العلمي، وأصبح هناك انتشار للتعصب المذهبي، وأصبح هناك تقليد كبير جدا جدا. السلف الخلف يقلد السلف، وبالتالي فكرة البحث العلمي والمنهج التجريبي توقفت في القرن السابع. من الذي طور التراكم المعرفي الإسلامي؟ هم الغرب. الغرب أخذوا التراكم المعرفي الخطير من الحضارة الإسلامية، بنوا عليه، وبالتالي استطاع الغرب مؤخرا أن يصل إلى القمر وأن يبرز في إنتاج الطائرات والقطارات وإلى ذلك وإلى ما ذلك من معالم الحضارة الغربية. إذن هذه فرشة كمقدمة للغاية الأساسية لأي نظام تعليمي ودور البحث العلمي في هذه الغاية الأساسية. هنا أذهب إلى أن الأمر الآخر، وهو البحث العلمي كأداة للوصول للغاية التعليمية الأسمى، وهي التعلم المنتج. أطرح 3 أسئلة على المجتمع التربوي، ومن خلال الإجابة على ال3 الأسئلة نستطيع أن نجيب على هذا الدور المأمول للبحث العلمي. السؤال الأول: ما هي الجودة المأمولة التي يجب أن تتحقق في البحث التربوي التعليمي؟ السؤال الآخر: ما هو وضع البحث التربوي خلال الحقبة الحالية والسابقة في الوطن العربي، تقريبا خلال العقدين السابقين؟ ثم بعد ذلك السؤال الثالث: ما هي سبل النهوض ما هي السبل للنهوض بالبحث العلمي التربوي ليكون قادرا على قيادة التطوير والتنمية التعليمية؟ البحث العلمي ليس أمر نعمله من أجل إنتاج ورقات بحثية ننشرها في المجلات العلمية، لا. البحث العلمي مهمته أن يطور المجال التعليمي في البلد، لا بد أن ينهض بالتنمية التعليمية في البلد، وإلا لا يكون له وجود. قضية أنه كم عدد الأبحاث التي أنتجها في كلية التربية والتعليم وإلى آخره إلى آخره، هذا ليس منتج علمي بحثي. طيب، ما هو المأمول في جودة البحث العلمي؟ كما قلت، المأمول في منظومة البحث العلمي التربوي في أي بلد أن تتوافر فيه مؤشرات الأداء والجودة الكاملة التي نستطيع من خلالها أن تكون ذات نفع معرفي وإضافة تطبيقية عملية أصيلة تستطيع من خلالها تطوير التعليم وتنميته في النظم التعليمية الوطنية. وهذا يعني بكل وضوح أن تقدم الأبحاث والدراسات والمشاريع البحثية تطورا في المجالين المعرفي والتطبيقي المتعلقة بجميع أجزاء المنظومة التعليمية التي ذكرتها: الإدارة، الحوكمة، المناهج التدريسية، تقنيات التعليم إلى آخره إلى آخره. لابد للبحث العلمي أن يطور كل هذه المنظومة، كل هذه الأجزاء، ولا ما يكون له نفع. طيب، إذا هذا هو المؤمل من البحث العلمي، فما هو وضع البحث العلمي التربوي والتعليمي في الوطن العربي؟ الحقيقة من خلال تحليل آلاف من الأبحاث العلمية من قبلي وقبل طلبة الدراسات العليا الذين كنا ندرسهم، ومن خلال أداة صنعناها لتقويم هذه الأبحاث لنعرف مدى إنتاجيتها في تطوير المنظومة التعليمية، وجدنا الحقيقة نتائج تكاد تكون واقعية. هي مؤشرات لكنها تكاد تكون واقعية، وبالتالي سوف أضع الأسئلة التالية أمام الجمهور المستمع، وإجابات على هذه الأسئلة تشي بالإجابة على وضع أو شرح وضع البحث التربوي التعليمي حاليا. السؤال الأول: هل توجد في جامعاتنا كليات تربوية متطورة تقود البحث العلمي التربوي؟
لماذا أسأل هذا السؤال؟ لأن كليات التربية هي المنوط بها إعداد الأبحاث التي تطور المنظومة التعليمية. ليس لدينا مؤسسات أخرى تقوم بهذه الأبحاث سوى الكليات التربية والتعليم في جامعاتنا العربية، وسوى بعض مراكز البحث التي تتبع لوزارات التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. السؤال الثاني، هل هذه الكليات، كليات المعلمين وكليات التربية، لها مكانة مرموقة مثل مكانة كليات الطب والهندسة في جامعاتنا العربية؟ للأسف الإجابة لا. الإجابة أن كليات التربية والتعليم ليست من الإليت كوليج، ليست من كليات النخبة على الإطلاق. كليات الطب وكليات الهندسة هي كليات النخبة، بينما يجب أن يكون العكس. تجربة كوريا الجنوبية، الطالب الذي يذهب إلى كليات التربية هو الطلبة الأعلى معدل، بعد ذلك يذهبون إلى كليات الطب وكليات الهندسة. لماذا؟ لأهمية هذه الكليات في إنتاج بحث علمي يؤدي إلى تطوير الطب، يؤدي إلى تطوير الهندسة إلى آخره. في عالمنا العربي المسألة معكوسة، من لا يجد مقاعد للدراسة في كليات الطب والهندسة إلى آخره أين يذهب؟ حتى من غير مشورة له يحول إلى كليات التربية وإلى كليات العلوم الاجتماعية للأسف. طيب هذا الرجل الذي ذهب وكان رغبته في الطب والهندسة ولم يجد أي مقعد في كليات الطب والهندسة، حول إلى كليات التربية، هل له الرغبة في التدريب في عمليات التعليم؟ هل له الرغبة في عملية البحث العلمي؟ بالطبع لا. واحد ما عنده رغبة كيف تطلب منه أن يكون منتج في تدريسه أو منتج في بحثه؟ يدخل تحت هذا السؤال عن كليات التربية والتعليم، هل هي المرغوبة أولا في كليات الجامعات؟ عدة أسئلة. من يدخل كليات التربية والتعليم؟ هل هم الراغبين فعلا أم الذين لم يجدوا مقاعد الدراسة في الكليات الأخرى؟ ما هي معدلات من يدخل كليات التربية والتعليم؟ اللي معدله 60 65 إلى آخره يدرج إلى كليات التربية والتعليم، اللي معدله 90 95 100 يذهب إلى كليات الطب ولا كليات الهندسة. بالله عليكم أيهما أخف ضررا، الخطأ في التربية والتعليم ولا الخطأ في الهندسة؟ ما هي درجة قدرة المقبولين في كلية التربية والتعليم على العمل في مجال التربية والتعليم؟ إذا واحد ما ذهب إلى الكلية التي يرغب فيها ثم وفرنا له مقعدا في كلية التربية، هيكون عنده قدرة في الإبداع في العملية التعليمية؟ بالتأكيد لا. وبالتالي نحن نشتكي خلال العقود السابقة من هذا الخلل في عمليات التدريس والتعليم، في عمليات مخرجات التعليم، سواء مخرجات التعليم العام ومخرجات التعليم العالي. هل كليات التربية والتعليم هي من ضمن كليات النخبة؟ هل لدى أعضاء هيئة التدريس، خلينا نتجاوز الطلبة اللي موجودين، وكثير من أعضاء هيئة التدريس للأسف الذين يدرسون في كليات التربية الآن هم من خريجي كليات التربية الذين لم يجدوا مقاعد في كليات الطب فذهبوا إلى كليات التربية، وبالتالي استطاعوا أن يحصلوا على الماجستير والدكتوراه، وكثير منهم ليس لديه الرغبة أصلا في المجال التربوي. أقول هل لدى أعضاء هيئة التدريس وطلبة كليات التربية والتعليم، طلبة الدراسات العليا، أخص هنا طلبة كليات الدراسة العليا، القدرة على أداء أبحاث نوعية تؤدي إلى الإسهام في تطوير المنظومات التعليمية في العالم العربي؟ هل لدينا نحن أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية هذه القدرة الحقيقية، أم أننا نعمل أبحاث فقط من أجل الترقية لا تتوافر فيها البيسك في حق البحث العلمي؟ ما هنا طيب السؤال الأخير، هل ما هي نوعية الأبحاث التي يقدمها هؤلاء الطلبة؟ سأذهب إلى الجزء الثالث والأخير. إذا كان هذا وضع البحث العلمي، إذا كان هذا وضع أعضاء هيئة التدريس، إذا كان، والحقيقة أنا حللت مثل ما قلت لكم آلاف الأبحاث، والله يا أخوان أنه البيسك مفاهيم البحث العلمي السطحية لا توجد في هذه الأبحاث، سواء الأبحاث التي قيمتها لعملية الترقية أو لعملية النشر. يعني هناك من الباحثين في أعضاء هيئة التدريس من يحمل الدرجات العليا يخلط ما بين الحدود، لا يعرف أن يحدد حدود الزمانية والمكانية والعلم، يخلط بين أهمية البحث العلمي وأسبابه. تجد كمية العناوين المكرورة، ما فقط أغير من مدينة الكويت إلى مدينة الرياض والبحث كأنه جديد، نفس البحث موجود في الكويت أغير كلمة الكويت إلى السعودية أو البحرين إلى آخره. كم هائل من الأبحاث التي لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تؤدي إلى تطوير في العملية والمنظومات التربوية. أخيرا، هل يمكن أن نهضم بالبحث التربوي؟ نعم، لابد لنا من خطة استراتيجية طويلة ومتوسطة وقريبة الأجل حتى نستطيع أن نهضم بالبحث التربوي. على رأس هذه الخطة
أن نعيد النظر في تصميم كليات التربية في مجتمعاتنا العربية. كليات التربية يجب أن تكون من أفضل الكليات في الجامعات، ولا يقبل لها إلا المتميزين من الطلبة حتى ننهض بكليات التربية بطلبتها وبأساتذتها، وبالتالي ننهض بالبحث العلمي. شكرا جزيلا. كل الشكر للدكتور محمد إبراهيم الزكري الجامعة العربية المفتوحة على هذه الحلقة. حقيقة يعني مقدرين ونثمن يعني ما نبعث إلا عن حرص ومحبة. واعتقد يعني ختامك بهذه التساؤلات فعلا حرك لدينا الكثير يعني من الاستفهام والتساؤل، ايضا كذلك في البحث عن هذه الاجوبه اللي ممكن تخدم لا شك في قضيه تطوير الميدان التربوي والتعليمي. ايضا كذلك حضرتك اشرت في بدايه حديثك الى ان قضيه التعلم هذه يعني ديناميكيه معروفه ومهمه جدا في قضيه تؤدي الى سلوك من حصيلته الانتاج، ومن ثم ينتج عن هذا كله التطور الحضاري. ايضا كذلك التراكم والبناء المعرفي مهم جدا في تطوير البحث العلمي. ثم بعد ذلك يعني تنقلت عبر العصور ان صح التعبير في قضايا التعلم، منها التعلم الذاتي، ثم بعد ذلك الى التعلم الحرفي، التعلم الحواري والتعلم باللعب. فجميع هذه الجولات التاريخيه ما شاء الله يعني كل الشكر لك دكتورنا على هذا الاستطراد وهذا العرض الشيق، وتحيه لك بارك الله فيك. الان ننتقل الى المحاضر الثاني وضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور عبد الله المجيدل من جامعه دمشق من سوريا. حياك الله دكتور معنا. الاستاذ الدكتور طبعا من الحسكه، تخرج من الأكاديمية العلوم التربوية الروسية موسكو 1992، يحمل درجة العلمية أستاذ سنة 2007، يجيد اللغة الروسية والإنجليزية، وهو أيضا كذلك عميد لكلية التربية بالحسكة في جامعة الفرات من 2007 إلى 2011، عضو اتحاد الكتاب العرب، عضو هيئة الباحثين في الموسوعة العربية، عضو تحرير في مجلة التراث اتحاد العرب، وما شاء الله يعني سيرة حافلة وعطرة. دكتورنا الفاضل استاذ الدكتور عبد الله المجيدل، حياك الله معنا وسعداء بوجودك. اليوم باذن الله تعالى استاذ عبد الله راح يحدثنا عن دور اعداد المعلم العربي في تطوير البحث العلمي في ضوء تجارب عالميه. متشوقين لسماع حديثك، تفضل لديك ربع ساعه دكتور الفاضل. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه اتوجه بخالص الشكر لإدارة المجلة على هذا المؤتمر الذي يناقش موضوعا حيويا وضروريا للبلدان العربية. حقيقة لم أشأ أن أعرض عليكم حصة المواطن العربي من البحث العلمي أو ما يخصص للتعليم من الناتج المحلي أو ما يخصص من الناتج القومي للبحث العلمي. فالإحصاءات كثيرة وللأسف الشديد جميعها ليست لصالح البلدان العربية، ولا سيما في تقويم الجامعات. أيضا تأتي جامعات الدول العربية في ذيل القائمة، ولا أريد أن أحبطكم بالإحصاءات التي هي موجودة في مواقع الشابكة، ولكنني أردت أن أعرض لكم تجربتي عن البحث العلمي خلال ربع قرن 25 سنة، وأنا منذ عدنا من إيفادنا من البلدان الأجنبية ونحن مسكونون بهاجس البحث العلمي. كيف يمكن لنا أن نطور جامعاتنا أو أن نطور بلداننا؟ ولا بد أن نتذكر أيضا في هذا السياق الهاجس الذي سكن مخاطر محمد عندما زار دمشق في الخمسينات. يكتب الرجل يقول: كنت أفكر كيف يمكن لي أن أجعل ماليزيا مثل سوريا وأن أجعل كوالالمبور مثل دمشق. والآن نحن نتطلع إلى ماليزيا ونحاول أن نستلهم التجربة الماليزية. أريد في البداية أن أقول أننا أخفقنا جميعا، ولا سيما رواد التربية العربية والتربويون الموجودون حاليا، في إقناع المسؤولين وأصحاب القرار بأن الاستثمار في التعليم ليس هدرا للأموال، وإنما هو أكثر أنواع الاستثمار ريعا وربحا. كما أننا فشلنا للأسف الشديد في إقناعهم على أن تحصين البلاد هو بالبحث العلمي
وليس بأكوام الخردة التي نستوردها كسلاح ومن ثم نلقيها أو أحيانا نتقاتل فيما بيننا فيها. للأسف الشديد هذا الواقع المرير جعلني أعمل ما يقرب من 6 أبحاث حول البحث العلمي ومشكلات البحث العلمي ومعوقات البحث العلمي. وكان البحث الأول في عام 1999 عن مشكلات البحث العلمي ومعوقاته في جامعة دمشق، وتقدمنا بالبحث ومقترحاته إلى الجهات المسؤولة، ولكنه بعد فترة عاد إلي لتقييمه، فقلت هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذا الواقع المرير يدفع جميع الباحثين إلى التساؤل: يا ترى هل نستسلم للواقع؟ طبعا كل هذه الأبحاث التي قمت بها في البداية توقعت أن الجامعات الحكومية هي سبب الخلل، فبحثت عن مقارنة بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، وظهرت النتائج ذاتها ربما اختلفت درجة ترتيب المعوقات. نظرت إلى البلدان النامية التي هي يعني مواردها محدودة مثل سوريا ومصر وتلك البلدان ذات الموارد الكبيرة، وأجرينا بحث مقارن حول معوقات البحث العلمي بين جامعة الكويت وجامعة الفرات، هي جامعة حكومية كنت عميدا لها آنذاك، ووجدنا النتيجة أيضا ذاتها. للأسف الشديد يعني هذا واقع مرير مررنا به، ورفعنا كثير من التوصيات، وقد حضرت عشرات المؤتمرات وشاركت في صياغة مئات التوصيات، وجميعها للأسف الشديد لم تجد طريقها إلى النور ولم يتحسن البحث العلمي. طبعا لا أريد أن أبث اليأس في نفوس زملائي المستمعين، ولكنني متفائل، وهذا التفاؤل ما دفعني إلى البحث أيضا. وجدت الآن المخرج الأخير وأنا على تخوم العمر وتخوم عملي الوظيفي في أننا ربما نبدأ من التعليم الابتدائي أو التعليم الأساسي لنعد الباحثين على نمط بعض البلدان الأوروبية والتي شاهدت تجربتها من خلال نوادي العلماء الصغار أو ما يسمى بأكاديمية العلماء الصغار. ووجدت أن جميع العلماء في البلد الذي درسنا فيه قد مروا بهذه التجربة وتخرجوا من هذه النوادي العلمية. الآن لكي نحقق هذا الخيار، وهو أنا أجده الخيار الأخير في أن نبدأ من صغارنا، لعل الصغار يستطيعون فعل ما لم نستطع نحن فعله. العمل التربوي فيه مدخلات وفيه مخرجات، وكما تحدث الأستاذ الدكتور زميلي الذي سبقني في أن مدخلات كليات التربية للأسف الشديد هي ليست بالمستوى المطلوب، وبالتالي بالتأكيد سينعكس ذلك على المخرجات. وهذا ناتج للأسف أيضا عن الخيارات الاجتماعية لأولياء الأمور. ده غالبا ما يحقق الطلبة أو في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي وانتقالهم للتعليم الجامعي، يحققون رغبة الأهل التي تنصب بالدرجة الأولى على الكليات العلمية كالطب والهندسة. وهذا يقاس للأسف الشديد أيضا بالمردود المادي لهذه التخصصات دون النظر إلى القيمة الاجتماعية للتعليم والتي يحثنا عليها ديننا الحنيف. الواقع عندما كنت عميدا لكلية التربية في جامعة الفرات كان الطلاب ملزمون، يعني الدولة ملزمة بتعيين خريجين معلم الصف، وبسبب الإلزام جاءني طلبة كثيرون يحققون نسبة دخول الطب والهندسة، ولكنهم اختاروا معلم الصف، يتخرج معلمين ولا سيما الفتيات. وبالتأكيد من يكون معدلاته عالية، يعني مستوى ذكاء عالي، وهي طبعا الدرجات هي مؤشرات على مستويات الذكاء، بالتأكيد سيكون ناجحا في أي مهنة يتسلمها، ولا سيما أيضا في التعليم. بعد ذلك عندما ألغت الدولة الالتزام بالخريجين بتعيين الخريجين، عدنا إلى الحلقة الأولى وهي دخول ذوي المعدلات المتدنية أو الذين لا يجدون فرص في التخصصات الأخرى. الأمر الأساسي لتحسين
جودة المدخلات يكون برفع رواتب المعلمين. وبالتأكيد كثير منكم يعلم بأن مرتبات المعلمين في ألمانيا وفي اليابان ربما هي أعلى سقف أو في أعلى سلم الرواتب للدول هناك. وبالتالي رفع رواتب المعلمين سيعزز الدخول إلى مجال التعليم، ويرفع أيضا من القيمة الاجتماعية للمعلمين، لأنه للأسف الشديد أيضا المعلمين لا يحظون بالقيمة الاجتماعية التي تحظى بها بقية التخصصات، وهي كما أسلفت تعود إلى العوامل المادية وعوامل الدخل. يضاف إلى ذلك المناهج التربوية والطرق والوسائل، ولكن بشكل رئيس أهم مدخل من مدخلات العملية التربوية هو المعلم، لأن المعلم غير المؤهل حتى لو كانت بين يديه أرقى أنماط المناهج فهو لا يستطيع أن يستخدمها أو أن يقدمها بالشكل المطلوب للعملية في العملية التعليمية. العمل التربوي عمل أساسي. من يعمل أو من يخطط للتربية يخطط لمختلف مجالات الحياة، يعني جميع التخصصات الأخرى من طب وهندسات وفيزياء وكيمياء هي مخرجاتنا، هي مخرجات العملية التربوية ومخرجات كليات التربية، لأنه مخرجاتنا لا تنصب بشكل مباشر على الطلبة الذين يتخرجون من المدارس، وإنما كل ما يتعلق بتعلمهم اللاحق هو يستند إلى التعلم السابق الذي قمنا نحن بالأساس بوضع أساسه وإيجاد بنيته. آمل أن تكون التجربة العالمية التي تحدث عنها في تحسين الاتجاهات نحو البحث العلمي من خلال معلمين قادرين على غرس هذه المواهب وغرس هذه الاتجاهات وتنميتها، وأيضا من خلال إنشاء ما يسمى بنوادي العلماء الصغار أو أكاديميات العلوم أكاديميات العلماء الصغار. هذه الأكاديميات تعمل على تعزيز اتجاهات الطلبة والتلاميذ نحو البحث العلمي، وهي في الواقع بحسب التجربة التي اطلعت عليها تحاكي تماما في مخابرها ومعاملها الواقع الحقيقي، وبالتالي تحقق مسألة الاتجاهات أو الرغبات، وتنمي أيضا الاتجاه نحو البحث العلمي، وتنمي هؤلاء الصغار بأن يكونوا علماء أو يعدوا بأن يكونوا علماء حقيقيين في بلادهم. لا أريد أن أطيل، أشكركم جميعا وأشكر المجلة وإدارتها وأسرة المجلة على هذا المؤتمر، وأتمنى أن تعمل المجلة في توصياتها على الأخذ بتجربة أكاديميات الأطفال الصغار، فلعلنا نحقق من خلالهم ما عجزنا نحن الكبار عن تحقيقه. وشكرا جزيلا لكم. كل الشكر للدكتور عبد الله المجيدل من جامعة دمشق على هذه الورقة العلمية. تحياتي لك يا دكتور وشكرا لالتزامك بالوقت، وأيضا كذلك يعني أضم صوتي لصوتك في يعني الاهتمام بمثل هذه النوادي العلمية العالمية. ولا شك أن تجارب الآخرين تضفي إلى تجاربنا الشيء الكثير، ويمكن الاستفادة منها كلها في يعني تحقيق صالح التعليم أو عملية التعليم والتعلم. الآن شكرا لك دكتور. الآن ننتقل إلى المشاركين. المشارك الثالث وهي ورقة بحثية مشتركة. نرحب بالأستاذ الدكتور مبارك عبد الله الذروة، حياك الله. وأيضا كذلك تشاركه في الورقة البحثية الأستاذة رشا عبد الوهاب نجار، حياكم الله. طبعا في البداية الحقيقة الدكتور يعني مبارك الذروة هو رئيس قسم المناهج والتدريس في كلية التربية الأساسية. طبعا الدكتور ما شاء الله سيرة ذاتية عاطرة تبارك الرحمن، حاصل على درجة دكتوراه من جامعة القاهرة 2007، أيضا كذلك الماجستير من جامعة الأزهر 2003. حاليا يرأس رئيس القسم من 2018 إلى الآن.
مشارك بالمنظومة المهنية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة، المستشار التربوي لقناة العطاء الفضائية، مشارك في العديد من المؤتمرات التربوية والنفسية والإدارية والشرعية كذلك. سعداء بوجودك معنا أستاذنا الكريم، و15 دقيقة بإذن الله أمامك لتقديم الورقة البحثية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كل الشكر للقائمين على هذا المؤتمر الجميل والباحثين الأجمل، وإلى مزيد من العطاء في ظل هذه الدولة الكريمة التي دائما ما تقدم عطاءاتها العلمية. فللمجلة التربوية ولهيئتها ومديرها الشكر والتقدير، وأيضا شكرا للعريف المميز الدكتور وليد العنزي اللي ما راح يقصر معنا اليوم بالوقت، خصوصا أن هناك باحثان يشتركان في هذه أو هذا البحث. كما لا يسعني أيضا إلا أن أشكر زميلتي أستاذة رشا النجار من المملكة الأردنية الهاشمية من وزارة التربية والتعليم على جهودها التي لطالما اشتغلنا كثيرا وتفكرنا كثيرا في هذا البحث. عشرات البحوث مررنا عليها حتى نصل إلى هذا المنتج الذي أسأل الله أن يكون باكورة عمل يقدم في هذه المنطقة الكريمة، سواء في مجلس التعاون الخليجي أو حتى في المنطقة العربية والدول النامية. طبعا من نافلة القول أن نقول بأن لا قيمة للعلم إن لم ينتشر ويسود. في شريعتنا الإسلامية وفي تراثنا الفكري الإسلامي كان العلم مشاع يتاح للجميع، لا يقف عند حد. إزالة الحواجز الجغرافية والمكانية كان أصل أصيل في البحث العلمي، وكما تفضل زميلنا الفاضل الدكتور محمد الزكري أنه كان إنتاج عظيم يعني في البحث العلمي حتى القرن السابع، إلى أن أغلق باب الاجتهاد وأصبح هناك تخلف. وكما أيضا أفاد الدكتور الآخر بأن البحث العلمي هو أيضا هاجس كل العلماء والباحثين في كل مكان يريدون التنمية واقتصاديات المعرفة الآن مطروحة ومؤشراتها لا يمكن أن تتم من غير أن نصل لهذا الهدف. أيضا من أهم المعايير الدولية لتصنيف الجامعات هو مساهمات أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات والجامعات بالبحث العلمي وكمية المنشورات. عنوان البحث هو النشر مفتوح الوصول والتعرف على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية تجاه النشر مفتوح الوصول، أو ما يطلق عليه بالأوبن أكسس بابليشنج. هذه كيف نقدر ننزل هذه؟ طبعا بعد تاريخي سريع. أول مجلة تم نشرها كان في عام 1665. طبعا بعد ما وجدت المطابع 1440 في ألمانيا غوتنبرغ،
أصبح هناك مطابع، ملايين المنشورات نشرت في ذلك الوقت، كانت في الأصل قائمة على الاشتراك، قائمة على الانفتاح، ولا توجد قيود للاشتراك. وكان هذا الأصل في إتاحة المعرفة، حتى قامت بعض المجموعة من العلماء يسمونها صحيفة العلماء التي قامت بإنشاء تلك المجلات وانتشرت في أوروبا، حتى انتشرت عشرات المطابع في أوروبا الغربية، وبذلك تم إنشاء المجلات بغية يعني نشر العلم والمعرفة وتبادلها في المنطقة الأوروبية آنذاك. واستمر الوضع على ما هو عليه حتى بعد الحرب العالمية الثانية. بعد ذلك بسبب ارتفاع الأسعار ودخول الهيمنة التجارية على دور النشر، وأصبح التكسب المالي هو الهدف وهو الغاية، أدى ذلك إلى عزوف كثير من المؤسسات والمراكز العلمية والجامعات عن اشتراكاتها في هذه المجلات، مما أدى إلى ضعف البحث العلمي. وأصبح هناك هاجس عند الباحثين والعلماء في مختلف التخصصات بأن نبحث عن بديل علمي جيد كي نقوم بنشر هذه الأبحاث التي تنهض في البشرية. وبالفعل تم الاتجاه إلى الأوبن أكسس. استمر هذا الوضع مع يعني التقدم التكنولوجي. التقدم التكنولوجي، شكرا لك. وين؟ اوكي. طبعا مع التقدم التكنولوجي وتضاعف الانتاج الفكري، هنا بدأت الدعوات لوجود هذه المرونة من إيجاد ابتكار نشر علمي بديل. طبعا في دراسة بالمناسبة أنا قرأتها للدكتور الظفيري عندكم جامعة الكويت، يذكر أن 99% من الأسر الكويتية تملك تقنية وتملك تكنولوجيا. ما في آيفون، آيباد، كمبيوتر. إذا التقنيات انتشرت في كل بيت، في كل أسرة، حتى العالم النامي التقنيات موجودة. هذا يستدعي أن تتحول المعرفة من الإطار التقليدي إلى الإطار المنفتح مع التحفظ، وسنأتي إلى ذلك. طيب، إذا تم تعزيز الانتقال التدريجي للنشر المفتوح الوصول، وتم الاتفاق على صياغة مثل هذا المفهوم وهذا المصطلح في بودابست، طبعا في هنغاريا، وأصبح هذا المصطلح هو المتداول Open Access Publishing أو Open Access System، وتم التعريف عليه وصياغته ووضع استراتيجيات لا سنأتي لها، اللي هو الجرين اكسس ببلشنج والجولدن اكسس ببلشنج والسيلف اركيفنج الى اخر هذه الاستراتيجيات التي تم وضعها. ايضا منظمات عالميه مثل منظمه التعاون الاقتصادي، هذه المنظمه ايضا دخلت في حيز هذا المسار بالدعوه الى النشر مفتوح الوصول. الجامعات ايضا، الدول، البرازيل، برلين 2003، البرازيل 2005، اتجه العالم إلى هذا الخيار، وسنتكلم عن تفصيل معين في ذلك. هناك مبادرة أيضا في الرياض 2006 مركز الفهرس العربي الموحد، في أكثر من 1,000,000 منشور تم تأسيسه من أيام الملك عبد الله رحمة الله عليه، وتعزز في هذا العصر. وكان عندهم قبل سنتين مؤتمر أقامته المكتبة الوطنية، مكتبة الملك عبد العزيز. لم تصل إلى الأوبن أكسس، لكنها رقمنت هذه الدوريات وهذه الكتب التراثية والفكرية وفي كل اللغات، الأمازيغية، التركية، الفارسية، الصينية. تخيل، أصبح عندنا داتابيسز قوية جدا، يجب أن تتحول فيما بعد إلى هذا الاتجاه. طيب، خلونا نشوف نسبة نشر المقالات في النشر مفتوح الوصول. طبعا 2001 و2012 أضافت المجلات ما يقرب على 1200 بحث علمي. إذا في اتجاه، العالم ما راح ينطرق، العالم لا ينتظر المتخلف عن الركب. هناك 1200 بحث علمي.
ازدادت في عام 2018 وصلت إلى 24%، وتضاعفت في الديمنشن وهي قاعدة بيانات وصلت خلال أسبوعين، تخيل في 2020 وفي ظل الجائحة، في ظل الجائحة جائحة كورونا وصل إلى 6022 ضعف. إذن في اتجاه نحو الأوبن أكسس، وهذا اتجاه قوي جدا. طبعا احنا نتكلم الآن عن المجلات المعتمدة والرصينة، ونتكلم عن مواقع البيانات اللي لها كل تقدير واحترام. هناك قواعد بيانات عالمية مثل دوج أو دوآج، وهذه تضم ملايين إن لم يكن آلاف المنشورات، وفيها أيضا مجلات عربية تنشر فيها، جامعة أم القرى تنشر فيها، المجلة التربوية اللي جامعة قطر بالتعاون مع وزارة التربية القطرية تنشر فيها، وأعتقد فيها أكثر من 50 مجلة عربية وهي معتمدة. عندك سكوبس أيضا قاعدة بيانات أو دليل أيضا ينشر، كلارفيت، ففي جوجل سكولر أيضا موجودة قاعدة بيانات. هذه قواعد بيانات وأدلة، وما أحوجنا أن يكون عندنا أدلة في كلياتنا وجامعاتنا، يكون عندنا أدلة توجهنا كباحثين إلى الأوبن أكسس سيستم أو ببلشنج، حتى فعلا نتجه لها ونقوم بالنشر وإتاحة هذه البحوث للجميع على حد سواء. في عام 2008 أيضا تأسس اتحاد الناشرين للدوريات، وفي عام 2003 تم إطلاق موقع دوج للدوريات متاحة الوصول. طيب ماذا يستدعي هذا؟ ماذا يستدعي هذا الأمر؟ إذا كان في اتجاه نحو الأوبن أكسس وأصبح هو عالمي، وهناك مجلات، يعني بيتر سوبر وهو أحد المفكرين ومدير مشروع الأوبن هارفارد أوبن أكسس بروجكت في جامعة هارفارد، هو من أدخل هذا المشروع في هارفارد. أصبح عندها أيضا، عندك سبرينجرز الألمانية، وايلي الأمريكية، تيلر اند فرانسيس، مجلات السيفير أيضا دور نشر يعني معتبرة وعالمية ولها مكانة تقوم بالأوبن أكسس. يعني كيف نستطيع أن نتجه إلى هذه المجلات أو دور النشر اللي خالية من البريداتوري جورنالز أو خالية من القرصنة التجارية أو الاستغلال التجاري والكسب المادي. أعتقد ما أحوجنا إلى ذلك. هذا الأمر يستدعي أن يكون هناك اهتمام دولي، وأنا أتكلم من منظومة خليجية وعربية. لماذا لا يكون هناك تعاون بين الجامعات والمؤسسات لإنشاء أدلة عربية للأوبن أكسس؟ وأنا أمام خبراء وعلماء سبقوني في هذا المجال، وهذا يعني عطفا على ما تفضل له الباحثان قبلي، أن هذه فرصة أن نرتقي بالبحث العلمي وتكون أبواب العلم مفتوحة. ضعوا اللوائح، ضعوا الضوابط كما تشاءون حماية للبحث العلمي، لكن لا يغلق هذا الباب. توعية أعضاء التدريس والباحثين في كل مكان بنشر المعرفة. طيب خلوني أشوف مشكلة الدراسة. الحقيقة هذا الهاجس جعلني مع الباحثة أستاذة رشا الفاضلة، وأشكرها مرة أخرى، أن نفكر كيف نستطيع أن يعني نقيم الوضع العام والوعي عندنا في المنطقة. فأخذنا عينة في كلية التربية الأساسية حتى نعرف ما هي اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو النشر مفتوح الوصول، والفرق بين الاتجاه والسلوك. وانتم عارفين ان موقف المؤلف، موقف الباحث يؤثر على ايش؟ على نشره او عدم نشره. ثم بعد ذلك مقارنه هذا بدوره كباحث وكقارئ. انت تختلف عن كباحث كقارئ، يختلف الوضع، ولذلك القراء راح تكون متاحه لهم هذه الداتابيسز من خلال الاوبن اكسس. الهدف الرئيسي مثل ما قلنا هو يعني التعرف على واقع اتجاهات أعضاء التدريس نحو النشر مفتوح الوصول، حيث يعتمد نموذج النشر مفتوح الوصول في المستقبل بشكل كبير على مواقف المؤلفين اتجاهها. حدود الدراسة، طبعا كلية التربية الأساسية جميع التخصصات العلمية والإنسانية. المكان كلية التربية الأساسية في أغسطس
2021-22. الموضوع مثل ما تفضلنا وياكم اتجاهات اعضاء التدريس في كليه التربيه الاساسيه للتعرف على واقع النشر المفتوح الوصول. طيب اسئله البحث واضح طبعا، تعرف على هذه الاتجاهات مقارنه بادوارهم، وايضا التعرف على المعيقات. مهم جدا ان يعرف المعيقات التي تقف امام الباحث في عدم النشر في هذا النظام اللي هي الاوبن اكسس. وايضا المميزات من وجهه نظري كباحث في كليه التربيه الاساسيه تجاه هذه، لان الاجابه على هذه راح ترون ان شاء الله في النصف الثاني من العرض عند الزميله حقيقه يعني نتائج فعلا محفزه للذهن. الاهداف معروفه مثل ما يعني، وممكن من اراد ان يتزود يرجع للبحث حتى ياخذ هذه التفاصيل. ما اهميه هذه الدراسه؟ يعني احنا ليش نبي نتكلم؟ خلونا نتكلم يعني باهميه هذه الدراسه، وقبل هذا ابي اوضح الفائده لان هذه تتعلق باهميه الدراسه. من فوائد الوصول المفتوح، من فوائد الوصول المفتوح المستفيد، انا اتكلم عن المستفيد القارئ وليس الباحث اللي راح ينشر، هي من دون تكلفه على المستفيدين ابدا. الجمهور، المستفيد القارئ، المواطن العادي، الباحث من منطقه، الكل يستطيع الولوج والنفاذ الى هذا الموقع واستفاده من هذه الابحاث، طباعتها، نسخها، تعميمها، لا توجد قيود. ايضا يؤدي الى بث اوسع ونطاق واسع في المنطقه وفي العالم، تزول الحواجز الجغرافيه، وهذا ايضا مكسب كبير للبحث العلمي. وهذا يؤدي الى شهره هذه المجله وشهره هذه المؤسسه او الجامعه ومعرفتها في الاوساط العلميه العالميه. وبالتاكيد هذا راح يؤدي الى كثره السايتيشنز، الاستشهادات. معامل التاثير، الامباكت فاكتور راح يرتفع، السايت سكور ايضا راح يرتفع، الاتش اندكس راح يرتفع، كل معامل ومقاييس التاثير راح تزيد، وهذا راح يرفع من مقام الباحث والمجله والمؤسسه والريفرنسز، لانك انت راح ترجع الى هذا البحث. هذا هو تبادل المعرفه، وهذا هو ما يميز اصلا العلم في نشره. وايضا والاهم من ذلك ان هذه البحوث ستخزن وتحفظ ويكون لها رقم وتصنيف ISSN داخل هذا الموقع، وهذا الدليل وهذه المجله الرقميه، وهذا مكسب كبير جدا. اذا نريد ان نشجع من خلال هذا البحث اعضاء هيئه التدريس الى تبني المزيد من البحوث، ونشجع المؤسسات البحثيه ايضا على تبني سياسات نشر مفتوح وتوعيه اعضاء هيئه التدريس باهميه تبادل المعرفه بين العلماء لتجويد البحث العلمي. وهذا سينعكس على المكتبات والمراكز العلميه والجامعه، وراح يعينهم على تكلفه الاشتراكات. الميزانيات الان بدل لا ترحل الميزانيه من بند الى بند في الجامعات ما تعاني عنه، الان لا يصبح الامر متاح ومفتوح للجميع. ايضا التبادل المعرفي وازدياد نسبه التشاركيه بين الباحثين، وهذا يحقق اهداف التنميه المستدامه. يعني ليس كل المطلعين على هذه المواقع هم من العلماء والباحثين والاكاديميين، قد يكونوا معلمين او مهندسين لم يحصلوا حتى على الدكتوراه او على، لكن سيطلع مما يؤدي الى سد الفجوات بين الباحثين والعلماء. راح اختصر ان شاء الله. مصطلحات الدراسه اعتقد ان يعني اوضحناها في السياق. نشر المحتوى، المقصود في نشر مفتوح الوصول نشر المحتوى العلمي دون قيود تفرضها الاشتراكات، بجعله متاحا مجانا عبر الانترنت للجميع لتسهيل الوصول اليه. طيب هناك في مبادره بودابست 2002 وضعت استراتيجيات، منها الجرين اكسس ببلشنج اللي هو الوصول الاخضر نسميه او النشر الاخضر. وهذا طبعا الباحث عندما يبعث ببحثه الى دار النشر اللي تتبنى هذا الاسلوب
يعني يتم تعديله وتصويبه، فإذا ما تم تعديله وتصويبه ممكن ينشر لكن يضع عليه قيود. وقبل اللي يسمونه بري برنت ممكن قبل الطباعة يوضع في اركايفنج او سيلف اركايفنج، ارشفه في موقعك في الفيسبوك مالك، في مدونتك، او حتى في المستودعات داخل الكلية او الجامعة اللي تنتمي لها او المركز العلمي اللي انت موجود عندك. فهذا نوع. النوع الثاني اللي الجولدن، هذا على طول ممكن لا محددات ولا قيود، ينشر فور اعتماده من البير ريفيو او المحكمين او تقييم النظراء داخل دور النشر. وسريعا نرى المقارنه بينهم. طبعا المجلات القائمه على الاشتراك اللي التقليديه اللي نعرفها الان، هذه طبعا القارئ يدفع اوريدي، طبعا الباحث راح يدفع، لكن القارئ راح يدفع. الان اي قارئ فينا لازم يدفع عشان يحصل على اشتراك، ومحميه من القيود، ما فيها يعني قدره على الوصول او الولوج الى هذه المجله. لكن الجرين ايضا، الجرين مثل ما فصلنا، وفيها طبعا تحديد مده زمنيه قد تحددها المجله حسب لائحتها وحسب الاجراءات اللي عملتها وحسب سياستها، 6 شهور الى 10 شهور، ثم بعد ذلك ممكن النفاذ لها. الجولدن اوبن اكسس ببلشنج هي على طول ممكن من يتم اعتمادها، يتم الولوج لها بكل حريه ودون قيود ودون طبعا اي اجراءات قانونيه. طبعا في الختام اترك المجال لزميلتي، بس اريد ان اؤكد اننا مع، وطبعا انا اعتذر ان الباحث شخصيته المفروض تكون محايده وموضوعيه ولا يتدخل في اتجاهات البحث العلمي، لكن هذا وجهه نظر ان الزمن القادم في البحث العلمي سوف يكون باتجاه الاوبن اكسس، وهناك دراسات تتنبأ بذلك في العام 25 و30. كثير من المجلات التحقت في ايش؟ في هذا الاتجاه، والتحقت بالادله العالميه لذلك. لا يعني ذلك ان نجعل الباب على مصراعيه، وانما الجامعات المحترمه تضع لوائح وتوجه ابنائها والاكاديميين منها نحو الاتجاه للمجلات العلميه الرصينه. انا اعرف ان البريفري جورنالز موجود، وهناك جيفري بيل وله لسته موجوده لهذه الجامعات موجوده، وتم اغلاق مدونه سنه 2017. هذا الامر نعرفه، لكن لا يجب اغلاق الباب مطلقا كما لا يجب فتح الباب مطلقا. نحن مع ايجاد ادله ورقابه وتشجيع ايضا، لان العلم يعني ان لم نتجه له لن يتجه لنا. شكرا لكم على حسن استماعكم، واترك المجال لزميلتي الاستاذه رشا النجار، والسلام عليكم ورحمه الله. كل الشكر للدكتور مبارك على هذه الاستعراض لنفس المجله، عفوا الورقه العلميه. ايضا كذلك نستكمل حتى نطيل عليكم بالفاصل، نستكمل مع الاستاذه رشا عبد الوهاب النجار لنفس الورقه العلميه، وهي يعني تخصص ماجستير في الاديوكيشنال تكنولوجي، مساعد باحث في قسم الاحياء، وحاصل ايضا كذلك على جائزه تميز وتربوي على مستوى المملكه الاردنيه الهاشميه. تفضلي استاذه رشا، يعني كان وقت نصيب الاسد للدكتور مبارك، فبالتالي يعني لديك الوقت تقريبا يعني 5 دقائق كذا، ممكن يعني يكون فيها تلخيص لما ذكر من خلال الورقه. تفضلي استاذه رشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ طبعا 5 دقائق صعب كثير، يعني أنا عم بحكي عن نتائج فراح أتعدى شوي بعض الأشياء. أول شيء كل الشكر والتقدير للقائمين على المؤتمر والحضور الكريم، وفعلا إلي شرف مشاركة أستاذي الدكتور مبارك الله يطول عمره. هلا في البداية، إذا بعد كل اللي تم تقديمه في ظل الدعوة لتنمية مستدامة واللي طلبوا هذا الحكي لتجاوز للنزعة الفردية إلى الصالح المشترك العام، وما اللي بتشهده طبعا المعرفة من تغيير في طريقة الإنتاج والنشر والتوصيل عبر الوسائط الرقمية والإنترنت، تزايدت الدعوات لمشاركة هاي المعرفة، وبالتالي الإحاطة بمجموعة من العوامل المربكة فعلا حولها قد يؤثر في تبني التواصل الأكاديمي، وهذا فعلا ما حاولنا الوصول إليه حتى لتكون نقطة انطلاق لبحوث مستقبلية بإذن الله أكثر تفصيلا.
مش راح امر يعني على موضوع الدراسات السابقه لانها بدها تاخذ وقت يعني معي، بس هي بشكل عام يعني صنفناها احنا بثلاث تصنيفات. موضوع انه مجله تتحول من النشر المغلق الى النشر المفتوح وتاثير ذلك على عدد الاقتباسات، فكانت النتيجه للعديد من الدراسات انها هي ممكن انها تاثر لكن بشكل بعيد المدى. ايضا عدد الاقتباسات، دراسات تتناول عدد الاقتباسات وكانت فعلا لصالح النشر المفتوح. ايضا ما اعجبنا فعلا بعض الدراسات التي ارادت ان تتنبأ بمستوى النشر المفتوح، فكانت لصالح النشر المفتوح وانها ممكن انها ترتفع ل 77% في عام 2025. دراسات تناولت الاتجاهات، وهذا الحكي اللي راح نحكي احنا في تفسير النتائج، وفي الاغلب كانت صراحه ارائهم كانت سلبيه نحو النشر مفتوح الوصول لعده اسباب برضه رح نتناولها ان شاء الله. طبعا تم تطوير الاستبانه والوصف التحليلي، وتناولنا عده الاهداف، ومن ضمن كل هدف اللي استخدمنا عده اسئله بالنسبه اللي موجود. بالنسبه للنتائج راح اقوم بمناقشتها بربطها بالنتيجه مباشره مع التفسير لاختصار الوقت. أول شيء هذه النتيجة الأولى فيما يتعلق بالسؤال الأول اللي هي درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية في نشر مفتوح الوصول. بنلاحظ من الجدول أنه نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في النشر المفتوح كانت لصالح التخصصات العلمية وبنسبة 57% تقريبا، بقابلها اللي هي تخصصات الإنسانية. هذا فيما يتعلق بأدوارهم كباحثين وليسوا كقراء. أما فيما يتعلق بأدوارهم كقراء أي يستشهدون فيها في بحوثهم، كانت لصالح أيضا التخصصات العلمية بنسبة 75%، ويقابلها 58% فقط بالنسبة للتخصصات الإنسانية. فعلا هذا يتوافق مع ما تمت الإشارة إليه بعدة دراسات يعني كانت لصالح التخصصات العلمية، وخاصة ضمن تخصصات STEM اللي هي الهندسة والعلوم والرياضيات والتكنولوجيا. أيضا استطلاعات، مجموعة من استطلاعات الرأي على مستوى المؤلفين، مثل استطلاع رأي في أوروبا عام 2009 إلى 2011، استطلاعات رأي على مستوى اللي هو مجلات ومواقع عالمية عالية المستوى مثل تايلر أند فرانسيس عام 2014. قد يكون السبب يعني على الرجوع لعدة دراسات إنه المجلات العلمية تحصل عادة على تمويل أفضل من المجالات العلمية، تحصل على تمويل أفضل من المجالات الأخرى. أيضا من ضمن المبادرات اللي ساهمت بالدعوة للانتقال التدريجي فعلا للنشر المفتوح كانت اللي ضمن تخصصات الكيمياء الحيوية. النقطة المثيرة للاهتمام أيضا في النتيجة إنه في هذا الجدول غير الاختلاف ما بين التخصصات اللي هي إنه هناك في تناقض بين أدوار أعضاء هيئة التدريس كباحثين وقراء في كافة التخصصات، وبالرجوع لنسبة العدد الكلي مثل ما هو موجود اللي هو إنه بيستخدموا 66% بيستخدموها في أبحاثهم في مقابل 43% فقط في إنه ممكن إنهم يشاركوا بهذا النوع. فهذه هي فعلا فجوة ما بين السلوك والاتجاهات أشارت إليه العديد من الدراسات، بحيث إنه أعطت نسب تقريبا 20% منهم فقط ينشرون أبحاثهم في مقابل 62% ممكن إنهم يستخدموها. هاي الفجوة ممكن تفسيرها اللي هو الهدف الرئيسي أصلا من الوصول المفتوح، إنه هي منهجية أصلا تؤدي إلى سهولة الوصول إلى البحوث العلمية وسهولة الوصول إلى المحتوى العلمي. هذا التفسير بقودنا للسؤال اللي هو معيقات النشر المفتوح. بنلاحظ بالشكل انه من اهم المعيقات كانت الترقية وعدم اعتمادها من بعض المؤسسات العلمية واخذت نصيب الاسد تقريبا. وانه المعيق الثاني هو التخوف من المجلات المفترسة. طبعا المقال لا يكفي للتحدث عن هاي النوع من المجلات. من الملاحظ والمثير للاهتمام وانه رغم اهمية تصنيف المجلة وتأثيرها وارتفاع التكلفة كانت من اهم المعيقات في الدراسات اللي احنا طلعنا عليها، لكن في دراستنا لم تحصل على نسبة عالية زي ما احنا شايفين، هو 7 تقريبا 25%. فعلا بالتدقيق وجدنا انه السبب يعني ممكن يكون السبب اللي هو النسبة الأعلى من العينة في هذا البحث أجابوا أنهم لا يستخدمون أصلا هذا النوع من النشر لعدم اعتماده، زي ما نشوفنا 50% لعدم اعتماده بالترقية وأيضا بالمجلات المفترسة. ولا يمكن التجاهل هنا اللي هي الوعي، يعني طلعنا اللي هو الوعي، عدم الوعي بهذا النوع من النشر. نعرج بشكل عجال أيضا على المميزات النشر مفتوح الوصول. زي ما احنا شايفين هنا مثلا انه
يوفر مشاهدة أكبر، انتشارا أكبر، عدد قراء أكثر، مدة زمنية للنشر أقصر، فضلا عن سهولة المشاركة العلنية اللي بتمكن فعلا من التقييم والمراجعة العلنية للمجلات. لكن اللي بيلفت النظر في البحث كامل اللي هو الفقرة رقم 4 اللي حصلت على مستوى متوسط، انه يمكن الاستشهاد في الابحاث المنشوره في مجلات النشر المفتوح بشكل اكبر، حصلت على درجه متوسطه رغم انه الباحث في نفس البحث جاوب بانه الاستشهاد فيها اكثر بكثير من دورهم كناشرين، وان النشر مفتوح الوصول بكل نماذجه بتلقى استشهادات اكثر من نظيراتها المغلقه. فلو رجعنا لدراسات سابقه، كانت في دراسه من عام 1950 لعام 2009 قاموا بتحليل الاستشهادات، كانت نسبة الاستشهادات لمجلات النشر المفتوح الوصول أعلى بنسبة 52%. فعلا هذا التناقض يعزى إلى قلة الوعي بالوصول المفتوح وخصائصه ومميزاته كما تشير إليها العديد من الدراسات. أهم التوصيات اللي هي أنه إحنا المجتمع العلمي إحنا من نعطي اللي هي عامل التأثير للمجلة، فبالتالي عامل التوعية هنا ممكن يقودنا إلى يعني اعتماد هذا النوع من النشر، ضرورة اللي هي مراجعة السياسات الوطنية بكافة أشكالها. آخر شيء بناء على ما أشارت إليه العديد من الدراسات إنه فعلا من الصعب الوصول إلى 75% يعني تخيلوا من المقالات، وإنه إذا تم تحويل 90% منها إلى إلكتروني سيوفر ذلك 5% من تكاليف للناشر و36% من التكاليف للمكتبات أو اللي هو ما يسمى الوصول، أي ما يعادل 1.6 بليون دولار. ونهاية أود تعزيز التفاؤل بوجود عدة دراسات كانت عام 2021 اللي هي كانت تستهدف 20 مجلة مقابل قدمت شكل من أشكال النشر مفتوح الوصول. هذا يؤكد طبعا كان منها 19 من 20 كانت تقدم شكل من أشكال النشر مفتوح الوصول، وفعلا هذا بيؤكد أنه الإيمان ضرورة الانفتاح والمشاركة الحرة للمعلومات التي يفترض أن تكون القاعدة السائدة أصلا في المجتمعات العلمية. لا يمكن أن نغفل أنه رغم من أنه النشر مفتوح الوصول حل مشكلة، لكن برضو كمان في المقابل في عنا أوجد تحديات كثيرة فيما يتعلق برسوم المعالجة لبعض المجلات المفتوحة. يعني تخيلوا مثلا بعض المجلات المفتوحة قد تصل التكاليف بالنسبة للمؤلف إلى 5000 دولار. إذا في هاي المقابل يجب علينا أن نسعى لتكثيف الدعم لإزالة كل التحديات اللي ممكن أنها تمنع المؤلف من النشر في هذا النوع من النشر لتحقيق أقصى استفادة. وشكرا جزيلا لحسن استماعكم، وفعلا كل فخر بتواجدي ضمن كوكبة من العلماء زميلتكم رشا النجار الأردن. كل الشكر للأستاذة رشا عبد الوهاب نجار على هذه الورقة العلمية، واقع اتجاهات أعضاء التدريس في كلية التربية الأساسية في دولة الكويت نحو النشر مفتوح الوصول، مع الأستاذ الدكتور مبارك عبد الله الذروة. الحقيقة كل الشكر يعني للمجلة التربوية على إقامة مثل هذا المؤتمر الأول البحث التربوي في العالم العربي وقفات وطموح. تحية والتحية التقدير إلى هيئة التحرير برئاسة الأستاذ الدكتور سلطان الديحاني. كل الشكر، وإن شاء الله نطلع إلى مزيد من المؤتمرات العلمية ونخبة عديدة من الزملاء الأفاضل المشاركين معنا في هذه البحوث العلمية. أيضا كذلك كل الشكر للحضور الكريم على حضور مثل هذه المؤتمرات، وإن شاء الله تكون يعني ذات قيمة وفائدة في إكمال مسيرتكم التعليمية والعلمية. الآن ننتقل إلى الأستاذة أنوار. جزيل الشكر والتقدير. انتقلنا معكم حضورنا الكريم في ساحات البحوث الشاسعة من الشغف والعطاء مع الجلسة الثالثة، فجزيل الشكر للباحثين المشاركين، والشكر موصول للدكتور وليد العنزي على حسن إدارة الجلسة الثالثة من اليوم الأول لمؤتمر البحث التربوي في العالم العربي وقفات وطموحات. أما الآن ننتقل إلى استراحة قصيرة على أن نبدأ مع الجلسة الرابعة والأخيرة في تمام الساعة 2 إن شاء الله بتوقيت دولة الكويت. حياكم الله إن شاء الله.
طيب شكرا جزيلا، أحسنتم.
مساء الخير عليكم حضورنا الكرام ومشاركينا الأفاضل، ومع آخر جلسة من جلسات اليوم الأول لمؤتمر المجلة التربوية بعنوان البحث التربوي في العالم العربي وقفات وطموحات. يرأس الجلسة الرابعة والختامية مع دكتورة مزنة العازمي، فلتتفضل مشكورة. حياك الله دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستمر في الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر المجلة التربوية الدولي الأول، البحث التربوي في العالم العربي وقفات وطموحات. نستهل بالورقة الأولى والمقدمة من الدكتورة أنوار محمد الكندري من كلية الكويت التقنية، وهي أستاذ مساعد في الكلية، ولديها ورقة علمية تحت عنوان تحديات المنهجية النوعية في الأبحاث التربوية المترجمة في دولة الكويت. فلتتفضل الدكتورة أنوار لطرح الورقة العلمية. السلام عليكم. معكم دكتورة أنوار الكندري من كلية الكويت التقنية. أدري إن آخر اليوم إن شاء الله راح تصير to the point يعني. عنوان الورقة تحديات المنهجية النوعية في الأبحاث التربوية المترجمة. أمانة لما كنت أو قررت أختار موضوع الورقة، تحديات البحث النوعي بشكل عام يعني عديدة وكثيرة، يمكن ما لها استخدام وايد، يمكن مثل الكمية والاستبيانات في الكويت بشكل عام، لكن الأبحاث النوعية وبالذات أن نقرر أن احنا نترجمها كان هي لها التحدي الأكبر. ليش البحث النوعي؟ أول شيء البحث النوعي أحيانا يضطرنا أن احنا نبي نفهم أكثر ظاهرة معينة، خبرات معينة، ندخل في عمق في تفاصيل موضوع معين. ليش البحث المترجم؟ نعم هناك العديد من المجلات العربية المرموقة اللي احنا ممكن ننشر فيها، لكن العديد قد أيضا يختار مجلة عالمية، وغالبا المجلة العالمية تتطلب الكتابة باللغة الإنجليزية بحيث أنها هي اللغة الشائعة. إذا نصل إلى مرحلة الترجمة. الآن إذا جئنا إلى الترجمة، لن أدخل في تفاصيل الترجمة، فلها أبحاثها ولها عالمها الخاص، ولكن هي ليست مجرد نقل لغة، وليست نقل خبرة، وليست نقل قصة، إنما هي نقل ثقافة كاملة. وعدم تسليط الضوء على خطوات أو تحديات الترجمة في الأبحاث العربية إلى اللغات الأخرى قاعد يؤدي إلى يعني صار عندنا مثل kind of يعني تحدي، إن إحنا عندنا خلل ما، ويؤثر على اتخاذ القرار، وقد يؤثر على صلاحية البحث ومصداقيته.
الآن راح تقولون لي أن البحث النوعي أساساً موضوع شائك ومثير للجدل، أن أنا عندي هل هناك مصداقية وهل هناك التأكد من الصلاحية، لكن احنا كلنا نتفق على أن هناك خطوط عريضة لصلاحية البحث النوعي ولمصداقيته، وبالتالي تحديد مراحل وتحديد التحديات الخاصة بالترجمة من اللغة الأم إلى اللغة الهدف أمر لابد ذكره لما له تأثير على الصلاحية نفسها وعلى أداء البحث نفسه. أختصر الموضوع إلى النقطة الأساسية، أن من سيقوم بالبحث، من سيقوم بعملية الترجمة؟ هل هو الباحث؟ هل سيكون هناك مزج بين الأدوار، الباحث المترجم، أو سيكون هناك مترجم خارجي؟ طبعاً الباحث المترجم له مميزات، واستخدام مترجم خارجي أيضاً له مميزات، كله يعتمد على طريقة أكيد التحليل، طريقة الابستمولوجي مالت البحث نفسها، نظرية البحث، الأساس اللي قام عليه البحث، إلى أي مدى الباحث يرغب في أن يكون موجود في البحث نفسه، درجة السبجكتيفيتي اللي هي موجودة في البحث خلينا نسميها. فبالتالي نوصل إلى أن سواء كنت أنت قررت أنك تستخدم الباحث المترجم، دور الباحث المترجم أو المترجم نفسه، تصل إلى نقطة أن في مرحلة الأدبيات السابقة غالباً ستقوم بقراءة الأدبيات في اللغة الإنجليزية، عند وضع الملخصات، عند وضع أسئلة البحث، لعل حتى أسئلة المقابلة قد تكون مقتبسة من بحث آخر في اللغة الإنجليزية. إذا نحن سنقوم الآن بمجرد وضع وفهم السياق العام للدولة، وعلى أساسه سنقوم باستخدام الأسئلة وتحويلها بعد ترجمتها إلى الكونتكست اللي احنا فيه، اللي هو مثلا على سبيل المثال دولة الكويت. نصل إلى الآن المقابلة، وأنا أستخدم الآن نموذج المقابلة بحكم أنها هي الأداة الشائعة في الأبحاث النوعية. فلنفترض الآن وصلنا إلى مرحلة المقابلة، غالباً المقابلة ستكون في اللغة العربية، نحن في دولة الكويت، نحن في بحث تربوي، سأقوم بمقابلة مديري المدارس، سأقوم بمقابلة معلمين، معلمات، لعل أولياء أمور، طلبة. في الغالب نحن نتعامل مع شريحة كبيرة متحدثة اللغة العربية، نعم يستطيعون إجابة اللغة الإنجليزية، ولكن لأسباب متعددة ولفهم أعمق أنا قد أضطر أن أنا أقوم بمقابلة بلغة عربية أكثر. الآن متى سأقوم بمرحلة الترجمة؟ هل سأقوم بترجمة المقابلة بتفريغ المقابلة، أو سأقوم بعمل تحليل كامل باللغة العربية على سبيل المثال، ثم أقوم بتحليل ترجمة البحث كامل؟ الآن إذا أنت كنت اخترت دور الباحث المترجم، وبالتالي ترغب في فهم أعمق، ولعل وبالأخير أكيد يعتمد على طريقة الأناليسز اللي إحنا اخترناها، الابستمولوجي مالت البحث نفسها، نظرية البحث اللي أنت استندت عليها. فإذا كانت سواء كانت ناراتيف، إذا كانت تحليل قصة، إذا كانت هي ثيماتيك، إذا إحنا راح نصل إلى مرحلة تحتاج إلى فهم واضح في مرحلة الترجمة. إذا قررنا أن احنا نترجم المقابلة نفسها، إذا لابد أن يكون هناك فهم للسياق وفهم للمصطلحات. لن أدخل في التفاصيل الفنية، هل هي ترجمة حرفية، هل هي ترجمة الخلفية، هل هي ترجمة للمعنى، لأن هذا كله يعتمد على مثل ما قلت أسلوب التحليل العام اللي احنا سنرغب باستخدامه. لكن بلا شك لابد أن يكون المترجم سواء كان الباحث أو كان المترجم الخارجي على فهم ووعي بالسياق اللي احنا فيه. على سبيل المثال أنا أعطي مثال من أحد الأبحاث اللي كنت سويتها. فكانت المعلمة تصف مديرة المساعدة بالنسرة، فلما كانت تتكلم عن المديرة المساعدة قالت النسرة. طيب احنا في الكويت عارفين ان احنا نقول وايد مصطلح النسرة على المرأة، على المتسلطة او المتحكمة، ولكن الآن أنا كباحث لعلي لما أقوم أنا بترجمتها تفتح لي أبواب أخرى. هل هي معادلة مثلا لكوين بي اللي موجودة في الأبحاث الأجنبية؟ احنا نعرف ان كوين بي هي أيضا المرأة القيادية اللي تصل إلى مركز معين وتحارب، ولعلها تقتل من تحتها حتى تصل إلى المركز الذي هي فيه. المقصد هنا أن المصطلحات سواء كانت المعنى أو الحرفية هي مهمة، ذكرها مهم، طريقة ترجمتها مهمة. إذا لما أنا قاعد أتكلم أقول على سبيل المثال نعم هناك سياقات قد تكون عامة. مثلا في أحد المقابلات قالت
كل طراق بتعلومه. yes lesson learned، يعني انا اقدر احطه بين قوسين، اقدر احط الترجمه الحرفيه والمعنى بين قوسين، لكن انا اقول ان لو كان هناك مترجم خارجي لابد ان يكون على فهم بالسياق اللي يقوم فيه البحث، ولو كان الباحث المترجم سيكون هناك سيضطر ان يقوم بالعديد من الخطوات لتاكيد مرحله الترجمه، قد يكون استعانه بزميل يقوم بمراجعه الترجمه للتاكد من المصداقيه. اختم بتوصيه صغيره، ان كما ان الابحاث الكميه بها ذكر للمصداقيه والصلاحيه، نحن نحتاج في البحث النوعي اذا كان البحث النوعي مترجم ان يكون وضع الباحث المترجم واضح، ان تكون خطوات الترجمه من اللغه الام الى اللغه الهدف ايضا واضحه، بحيث يكون ايضا لرفع المصداقيه لرفع الصلاحيه، كذلك يكون جايد للباحثين الاخرين الذين يرغبون في القيام بالابحاث. اي سؤال؟ اتمنى ما كنت طولت عليكم اخر اليوم. نشكر دكتورة أنوار على هذا الطرح الجيد، وفعلا يعني احنا يمكن كباحثين عرب عندنا مشكلة هو ترجمة بعض الأشياء خاصة بالمصطلحات في البحوث النوعية، مثل ما قلت مثلا نسرة إذا قام بترجمتها شخص آخر غير الباحث ممكن يكون بترجمتها يمكن يسميها فالكون أو فأحيانا يكون الترجمة غير دقيقة، وبالتالي هني يعني تحدث عدة مشاكل في البحث، خاصة إذا كان الباحث يود أن ينشره في مجلات أجنبية. ففعلا الموضوع جدا شيق دكتورة أنوار، وفعلا هذه من المواضيع المهمة للباحثين، خاصة الباحثين الجدد واللي يحاولون يعني خاصة إذا لم تكن لغة الإنجليزية فهو يحتاج إلى مترجم، وهنا تأتي دور التدقيق على بعض المصطلحات التربوية بحيث أنه يتأكد أن الترجمة كانت ترجمة صحيحة وبالمعنى المقصود. في أي سؤال من الحضور؟ دكتور غازي. على سبيل المثال مجلة تربوية، ناخذ عندنا هنا اكزامبل، اتس جود اكزامبل اكشلي، لان احنا نقدر ننشر فيها باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. كذلك راح يكون عندنا ايضا خيار اخر اللي هو عند الرغبة في النشر في مجلة عالمية، واحيانا يكون لها يعني مآرب اخرى بغير ان انا بس اختار مجلة عالمية برانك معتمد. احيانا انا ابي يكون اسمي وضمن الاكاديمية، اودينس مختلف، انا قاعد انقل فكرة معينة، خبرة جديدة الى عالم اخر يعني نسميه. وبالتالي نعم في كلا الحالتين اذا انا اضطريت ان انا انقل البحث من لغتي الام او لغه انا ما ابي اسميها لغه البحث، لان احيانا حتى كتابتي في البدايه مقدماتي في literature ريفيو في الادبيات السابقه انا اكون مثلا سويتها في اللغه الانجليزيه. اذا هني المعضله كانت قاعد تصير، وفي الغالب اذا كان البحث في الكويت هي في المنهجيه نفسها. اذا كانت على سبيل المثال اداه المقابله مثل هي الاكزامبل، ان انا هني راح اقابل في اللغه العربيه، وبعدين انا احتاج ان انا اسوي الاناليسز، سواء كان الاناليسز هني اما يكون بعد ما انا خلصت تفريغ المقابلات او بعد ما انا حللت خلاص بالعربي. طبعا بالنسبه لي كان تحليل المقابلات بعد ترجمه المقابله نفسها وليس بعد ترجمه البحث كامل، بحكم ان انا اساسا الادبيات السابقه قريتها في اللغه الانجليزيه، فصار عندي انا خلينا نقول ثيماتيك ثيمز معينه او كلاسترز معينين في بالي اسهل في نقلهم وفي فهمهم باللغه الانجليزيه من انها هي تكون في اللغه العربيه. وهذا ليس قصور في اللغه العربيه، انما هو قصور فيني انا كباحث ان انا احتاج ان انا اكون على علم ودرايه في جميع المصطلحات العربيه. اعتقد ان احنا في حاجه كذلك الى دليل كامل وثابت يتبنى المصطلحات ما بين اللغه العربيه والانجليزيه في الابحاث بشكل عام. يعني اعتقد ان انا شفت همساع دكتوره عائشه العازمي من قبل تكلمت عن هذا الموضوع في احد اللقاءات، وفعلا يعني احنا
نعاني يمكن لما انا بتكلم على سبيل المثال الجراوند ثيوري، هي النظريه الجذريه، هل هي فعلا الترجمه وغيرها يعني في المصطلحات نفسها، هل الى اي مدى هي تعكس الواقع اللي احنا قاعد نشتغل عليه؟ صحيح. كلامك 100% بالعكس صحيح. يمكن البحث بشكل عام اذا كان بهدف النشر العلمي عندنا هذا الخيار، وامانه ان شاء الله اذا نرجع بعدين حق الورقه العلميه فعلا انا كحاطتها في الرسم التوضيحي انه هو كاحد الخيارات ان احنا نقوم الترجمه بنهايه البحث بنهايه العمل، ولكن بعض الباحثين يضطر انه هو او يفضل ان تكون مرحله الترجمه بعد المقابله دايركتلي بحكم انه هو يكون عنده كذلك اذا احنا اخذناها من وجهه نظر اخرى، اذا كان عندنا فلنفترض طالب دكتوراه في دوله اجنبيه الان هو مضطر انه هو يناقش النتائج والتحليل مع سوبرفايزرز فور اكزامبل. اذا في هالمرحله الى اي مدى انا عندي هل هي صوره واضحه للترجمه؟ ما عندنا خطوات واضحه او لم يتم تسليط الضوء عليها بشكل كافي في الادبيات. يعطيك العافيه دكتور انوار، يعطيك العافيه دكتور غازي. في اي مداخله؟ في اي سؤال؟ اي دكتور غازي ايضا بس نقطه حبيت اضيفها، احيانا حتى لو هذه الجهات الرسميه اللي هي مثلا المجلات العالميه لو تترجم لك لا يغني عن انك انت تراجع البحث مره اخرى، لان احيانا المفردات التربويه بالذات قد تختلف منك انت كباحث او كمثلا مترجم، احيانا مترجم قد لا يكون في تخصص الدقيق، وبالتالي يتم ترجمه هذه المفردات بطريقه غير مقصوده، فبالتالي لا تغني عن مراجعه البحث من الباحث نفسه، بحيث ان هذه المفردات قد تكون غير المقصوده من الباحث. دكتور بالضبط. هو مثل ما انا قلت في البدايه ان النقل هنا ليس نقل لغه، احيانا انا انقل قصه، انا انقل خبره، انا انقل ثقافه كامله. فمثل ما كان بالضبط هو الاكزامبل اللي هو مصطلح النسره، لما المعلمه ضربت المثال في الوكيله وعلى اللي هو المديره المساعده ان هي نسره، هي كانت تقصد بدرجه التحكم، وهذا ترى ياخذنا حق نظريه اخرى كانت هي نظريه ما ادري ترجمتها صحيحه تكون بين القط والنمر، الى اي مدى لديها المديره المساعده ليس لديها القوه او الباور على المعلمات، لكن ما راح افتح الموضوع. لكن فعلا هو الفكره ان احيانا اللغه نفسها بين العاميه والعربيه بل هي من دوله لاخرى قد تكون مختلفه حتى لو كانت الكلمه مستخدمه في اكثر من دوله. الهدف هنا الكونتكست اللي صارت فيه ومدى فهمك حق سياق المقابله نفسها. كل الشكر للدكتورة أنوار الكندري على هذا الطرح الجيد، وموضوع فعلا جدا يعني مهم بالنسبة لنا للباحثين خصوصا بالأبحاث
النوعية. تفضل. يعطيكم العافية على هذه المداخلات المفيدة للأمانة. نشكر الدكتورة أنوار على هذه الورقة البحثية الرائعة، وننتقل إلى الباحثة دكتورة ثريا بن سليمان بن حمد الشبيبية، وهي أستاذ مساعد في المناهج والتدريس بجامعة الشرقية، وباحثة تربوية منذ العام الدراسي 2013، وخريجة كلية التربية بجامعة سلطان، وسوف تلقي علينا ورقة علمية بعنوان معوقات استخدام البحث النوعي ومقترحات التغلب عليه، دراسة بيبيولومترية. فتتفضل الدكتورة ثريا لإلقاء الورقة العلمية الخاصة بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. بداية أتوجه بالشكر الجزيل للمنظمين على إتاحة الفرصة للمشاركة بهذه الورقة البحثية. ورقتي بعنوان معوقات استخدام البحث النوعي ومقترحات التغلب عليها، دراسة بيبليومترية. حقيقة البحث العلمي هو أحد مظاهر نهضة الأمم والشعوب، وتزايد استخدامه بشكل واضح في صنع القرارات وحل المشكلات في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية، وكما هو معلوم بأنه يسهم في تنمية المجتمع وموارده البشرية وخططه التنموية. ونجد في الآونة الأخيرة أن ازداد التوجه نحو البحث النوعي، ودراستي تركز على معوقات استخدام البحث النوعي ومقترحات التغلب عليها. وحقيقة يعني نحن في العالم العربي ما زلنا يعني الأغلب يتوجه إلى استخدام البحوث الكمية مقارنة باستخدام البحوث النوعية، وهذا ما أشارت إليه عدد من الدراسات التي حللت الدراسات المنشورة في المجلات العلمية المحكمة، وجدت أن أغلب الدراسات تركز على البحوث النوعية. كذلك لاحظت الباحثة قلة الدراسات البيبليومترية المعنية بتحليل النتاج البحثي في مجال معوقات استخدام البحث النوعي، لذا جاءت هذه الدراسة ليست هذه الفجوة. والدراسة تركز على سؤالين رئيسيين. السؤال الأول: ما معوقات استخدام البحث النوعي في ضوء استقراء الدراسات السابقة؟ والسؤال الثاني: ما مقترحات التغلب على معوقات استخدام البحث النوعي في ضوء استقراء الدراسات السابقة؟ طبعا الهدف هو الكشف عن معوقات استخدام البحث النوعي التي توصلت إليها الدراسات السابقة والأدبيات التربوية بين عامي 2011 و2021، لإعطاء نظرة شاملة لهذه المعوقات وتعرف المقترحات التي توصلت إليها الدراسات السابقة والأدبيات التربوية للتغلب على تلك المعوقات. بالنسبة لأهمية الدراسة، هذه الدراسة تسلط الضوء على البحث النوعي الذي نال اهتمام عالمي واسع في المجال التربوي خلال السنوات القليلة الماضية. فمن المأمول أن تسهم هذه الدراسة في تفعيل البحث النوعي من خلال ما ستقدمه من استكشاف لمعوقات استخدام البحث النوعي ومقترحات التغلب عليها، وتزويد الباحثين والمهتمين بالبحث التربوي بالمقترحات التي قد تفتح المجال لهم للاستفادة منها في دراساتهم المستقبلية. كذلك تزود متخذي القرار في الجامعات ومراكز البحوث التربوية بالتوصيات التي قد تساعد في نشر ثقافة البحث النوعي والتغلب على معوقات استخدامه. ننتقل إلى حدود الدراسة. لدينا الحدود النوعية، حيث غطت الدراسة نتاج الفكري المنشور في موضوع معوقات استخدام البحث النوعي من خلال قواعد البيانات، دار المنظومة وإيجو سيرش والمنهل وشمعة وإبسكو وجوجل البحث العلمي والمواقع
أيوة، أنا أحرك السلايد، ما واضح معاكم يتحرك؟ طيب إذا أوقف المشاركة أرجع أشارك مرة ثانية. أنا أريد أشارك الشاشة بأكملها. طيب أنا بشارك الشاشة بأكملها إن شاء الله، وإن شاء الله يكون واضح معاكم. كيف الحين واضح؟ لما أتنقل بين الشرائح واضح؟ تمام، شكرا جزيلا. إذا تحدثت عن الحدود النوعية للدراسة، كذلك الحدود، أعيد مرة أخرى الحدود النوعية. بحثت في عدد من قواعد البيانات، منها دار المنظومة وقاعدة البيانات التربوية إيديو سيرش والمنهل وشمعة وإبسكو وجوجل بحث العلمي والمواقع الإلكترونية المجلات العلمية المحكمة، وكذلك شملت أيضا تغطية رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه. فوجدت من خلال بحثي أن هناك 16 دراسة ركزت على معوقات استخدام البحث النوعي. الحدود الزمانية غطت الدراسة النتاج البحثي التربوي المنشور في الفترة من 2011 إلى 2021 والتي تمكنت الباحثة من الوصول إليها. ننتقل للحدود الموضوعية. غطت الدراسة الدراسات التي تناولت موضوع معوقات استخدام البحث النوعي في المجالات والتخصصات المختلفة. بالنسبة لمنهج الدراسة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي اللي هو التحليل البليومتري الذي يسعى لقياس النتاج الفكري في حقل معرفي معين وتحليله من خلال بعض المؤشرات لإلقاء الضوء على خصائص تداول المعلومات وتتبع مسار تطور المجالات العلمية المختلفة. طبعا الباحثة سعت من خلال هذا المنهج إلى تحليل الدراسات التي تناولت موضوع معوقات استخدام البحث النوعي وإعداد قائمة بتلك المعوقات ورصد مقترحات الدراسات السابقة للتغلب على تلك المعوقات. تكون مجتمع الدراسة من جميع الدراسات العربية والإنجليزية التي تناولت موضوع معوقات استخدام البحث النوعي والمنشورة خلال عامي 2011 من 2011 إلى 2021 في رسائل الماجستير والدكتوراه والمجلات العلمية المحكمة وفي المؤتمرات. أما عينة الدراسة فقد تكونت من 16 دراسة نشرت بين عامي 2011 و 2021 والحقيقة توصلت إلى 16 دراسة في هذا الجانب. ننتقل إلى أداة الدراسة. الدراسة استخدمت بطاقة تحليل لتحليل محتوى الدراسات التي تناولت معوقات استخدام البحث النوعي. الآن أنتقل إلى نتائج الدراسة. بالنسبة للسؤال الأول الذي نص على ما معوقات استخدام البحث النوعي في ضوء استقراء الدراسات السابقة، هنا فيه للإجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بحصر النتاج الفكري في البحث التربوي الذي تناول موضوع معوقات استخدام البحث النوعي وتجميعه، وكما ذكرت تمكنت الباحثة من الحصول على 16 دراسة علمية محكمة نفذت في هذا الجانب حتى أكتوبر 2021. ثم قامت الباحثة بتحليل هذه الدراسات وتقييمها وتصنيفها باستخدام بطاقة التحليل، وتوصلت إلى قائمة لمعوقات استخدام البحث النوعي. هذه القائمة تناولت عدد من المجالات. المجال الأول معوقات ذات العلاقة بالجانب الإداري، المجال الثاني المعوقات ذات العلاقة بالأستاذ الجامعي، المجال الثالث المعوقات ذات العلاقة بطلاب الدراسات العليا، المجال الرابع المعوقات ذات العلاقة بالمقررات الدراسية، وأخيراً والمجال الخامس المعوقات ذات العلاقة بطبيعة البحث النوعي نفسه. وهذه القائمة طبعاً لم أستطع أن أدرجها في العرض، أذكر أمثلة فقط على كل جانب. كل مجال، المجال الأول اللي هو المعوقات ذات العلاقة بالجانب الإداري، هناك عدد من المعوقات، منها ضعف الاهتمام بنشر ثقافة البحث النوعي، ندرة المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية في هذا المجال، ندرة الخبراء المتخصصين في البحث النوعي بالجامعة، ضعف في توجه إدارة الجامعة نحو نشر الأبحاث النوعية. ننتقل بعد ذلك، هذا النماذج من أمثلة على هذا المجال. ننتقل إلى المجال الثاني، معوقات ذات العلاقة بالأستاذ الجامعي. من هذه المعوقات قلة تشجيع الأستاذ الجامعي لاستخدام البحث النوعي والتقرير من قيمته، عدم تطرق مدرس مقررات مناهج البحث لمثل هذا النوع من البحوث،
قلة المختصين بالبحث النوعي من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام التربوية، ضعف تمكن الأستاذ الجامعي من البحث النوعي ومهاراته الإجرائية. ننتقل إلى المجال الثالث، المعوقات ذات العلاقة بطلاب الدراسات العليا، منها ضعف إعداد طلاب الدراسات العليا في الجانب النظري في البحث النوعي، إهمال تنمية الجانب التطبيقي في البحث النوعي لدى طلاب الدراسات العليا، ضعف تمكن طلاب الدراسات العليا من أنماط البحوث النوعية والأساليب الفنية لإجرائها، صعوبة إعداد الباحث المتمكن من أدوات البحث النوعي كالمقابلات والملاحظة والأدوات التي تستخدم في البحث النوعي. ننتقل إلى المعوقات ذات العلاقة بالمقررات الدراسية، منها عدم تضمن المقررات الدراسية لتدريبات كافية على إجراء البحث النوعي، تركيز مقررات الدراسات العليا على منهجيات البحث الكمي، عدم توفر مراجع عربية للبحث النوعي بصورة كافية، ندرة الدراسات العلمية العربية التي تستخدم المنهج النوعي. وأخيراً فيما يتعلق بمجال المعوقات ذات العلاقة بطبيعة البحث النوعي، من هذه المعوقات حاجة البحث النوعي إلى وقت كبير وتكلفة عالية في الحصول على المعلومات، صعوبة إتمام البحث النوعي بشكل جيد خاصة من قبل الباحثين المبتدئين نظراً لاحتياج إلى مهارات عالية، صعوبة تعميم نتائج البحث النوعي نظراً لصغر حجم العينة. هذه أمثلة على على كل مجال من المجالات التي توصلت إليها الباحثة. نعود مرة أخرى فيما يتعلق بنتائج السؤال الثاني. السؤال الثاني الذي نص على ما مقترحات التغلب على معوقات استخدام البحث النوعي في ضوء استقراء الدراسات السابقة. طبعا بعد تحليل الدراسات المستهدفة في هذه الدراسة، توصلت الباحثة إلى عدد من المقترحات التي توصلت إليها الدراسات السابقة في هذا المجال للتغلب على معوقات استخدام البحث النوعي، من أبرزها نشر ثقافة المنهج النوعي وأهميته في البحوث التربوية، وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل حول البحث النوعي وفلسفته وأهميته وتحليل بياناته. أيضا كسر حاجز الهيبة والرهبة والتخوف والتهرب من ممارسة وتطبيق البحث النوعي بنشر ثقافة الاعتياد الضروري لممارسة هذا النوع من البحوث، وتشجيع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا على استخدام المنهج النوعي من خلال دعم وتشجيع الاتجاه نحو البحث النوعي التربوي، والاهتمام بالتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس في البحث التربوي النوعي، والإشادة بالأبحاث النوعية على مستوى القسم والكلية والجامعة لتصبح منهجاً علمياً يعتمد في الأبحاث العلمية المستقبلية. أيضاً تبني الأساتذة لأفكار البحوث النوعية وتكليف الطلبة بهذا النوع من الأبحاث. أيضاً تنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الباحثين نحو المنهج النوعي والبحث النوعي، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع أدوات هذا النوع من البحوث والبيانات. نصل إلى توصيات الدراسة. طبعاً في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإنها تصبي ضرورة الحرص على تحقيق توازن بين البحوث الكمية والنوعية، الاهتمام بالتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس في مجال البحث النوعي، وتوفير البرامج الحديثة الخاصة بتحليل البيانات النوعية، إدراج مقررات في البحث النوعي ضمن البرنامج الدراسي لطلاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا تنفيذ البحوث النوعية. وتقترح الدراسة بإجراء دراسات مستقبلية، دراسة مقارنة للتصورات واتجاهات الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا نحو تطبيق البحث النوعي وأهم معوقات تطبيق البحوث النوعية. ودراسة أخرى دراسة مقارنة لمعوقات استخدام البحوث النوعية في المجال التربوي بين مجموعة من الجامعات العربية والأجنبية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شكرا لحضوركم، وسعيدة بمشاركتي معكم، وأرحب بمداخلاتكم ومقترحاتكم. واللي هي مثل يمكن أهم شيء اللي هي معايير صدق الأدوات المستخدمة، أو عزوف بعض أعضاء التدريس عن
الإشراف على مثل هذه الرسائل، خصوصا أنها قد أحيانا لا تلاقي إقبال كبير لا من عضو التدريس ولا من الطالب لعدم مصداقية نشر مثلا تخوف من نتائجها وعدم نشرها. أحيانا تكون البحوث النوعية يعني غير قابلة للتطبيق الشكل الأكبر. نترك المجال للحضور إذا كان في أي مداخلة أو أي سؤال للدكتورة ثريا. دكتورة ثريا تسمعين دكتور غازي مداخلة؟ بعدنا ما سمعت الصوت. أنا راح أوصل للسؤال. هل سمعتي دكتورة ثريا للسؤال؟ لا ما كان واضح عند الصوت. نعم. دكتور غازي أشار إلى نقطة جدا مهمة، وهي عندما قمت بتحليل رسائل الماجستير والدكتوراه السابقة، هل كيفية ترميز النتائج الموجودة في هذه الطروحات، وأيضا هل هناك وزن نسبي يبين أهمية أي معوق من المعوقات اللي تم سردها؟ يعني يمكن أنت عندك 5 محاور، كل محور فيه تقريبا أكثر من 10 بنود، هل في أهمية لأحد البنود أكثر من بند آخر؟ هذا السؤال اللي يقصده دكتور غازي. شكرا جزيلا على السؤال دكتور غازي. حقيقة يعني لفت انتباهي إلى جانب مهم، هي الدراسة لم تستهدف قياس الوزن النسبي لكل يعني محور، وما المحور الأبرز اللي فيه تحديات أكثر، وكم الوزن النسبي لكل معوق من هذه المعوقات. الهدف من الدراسة كان فقط استكشاف ما هي المعوقات، فكنت يعني أثناء التحليل أجمع إيش هي المعوقات المتعلقة بكل مجال من هذه المجالات، يعني حصر المعوقات فقط. ما كانت الدراسة تستهدف إلى إعطاء وزن نسبي لكل محور ولكل مجال من المجالات. لكن يعني الفكرة يعني هذه النقطة مهمة، من الجيد أن نضعها في اعتبارنا. شكرا جزيلا على طرحك لهذا السؤال، يعني لفت انتباهي لنقطة مهمة. إن شاء الله تكون جاوبت على السؤال دكتور. يعطيك العافية دكتور غازي. هل في أي مداخلة أخرى في أي سؤال من الحضور؟ أوكي. نشكر الدكتورة ثريا على هذا العرض، ونشكر أيضا الدكتورة أنوار، وأشكر القائمين على المؤتمر دكتور سلطان والهيئة الإدارية الموجودة والحضور. وبذلك نصل إلى نهاية الجلسة الرابعة لليوم الأول من مؤتمر المجال التربوي الدولي العلمي الأول بحث التربوي في عالم العرب وقفات وطموحات، ونلتقي معكم إن شاء الله غدا في اليوم الثاني مع جلسات جديدة ومع أوراق علمية مفيدة بإذن الله. نترككم بحفظ الله ورعايته. حضورنا الكريم، مشاركينا الكرام، في مسرح كلية التربية بجامعة الكويت وعبر البث المباشر من برنامج يوتيوب مدمجا بزوم، وصلنا إلى ختام اليوم الأول لمؤتمر المجلة التربوية بعنوان البحث التربوي في العالم العربي وقفات وطموحات. جزيل الشكر والتقدير على حضوركم الكريم، ونخص بالشكر للباحثين المشاركين لهذا اليوم على جهودهم الكريمة وعطائهم الطيب في موضوعات قيمة. نلقاكم غدا بإذن الله استكمالا لأنشطة المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية.